eze bi n'eluigwe ọgọrọ ya na-akpụ n'ala Chukwu okike ya kpọgo eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọ nata nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe ya ka anyị na-eji ijie anyị wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ọkachasị ndị nsabo ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdata na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ na ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ otu aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọnwụna ụdọ ọnwụna ezumezu ọnwụna osi n'elu osi na ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọnwụna ba nọ na tinyere ha ọgbaghara ọgbaghara tinye n'etiti ha Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na m otu aka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ba na-agba ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okpuru ala ọ na-agba n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwene ka ba binye nna m anya n'iwe emekọ na-ebele alili aka weluo mgbe niile ebighị ebi ise maybe you go ya gora ya Adadioramma ebe na ni megide I like him egwu megide all right, thank you so much. Ndị mmeri ka bụ lenu sunu kelenu ndị mmeri ka bụ osingi ndị mmeri ka bụ n'ime mmụọ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ osingi ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ lesingi ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri n'ụtụtụ ndị mmeri ka bụ n'abalị ndị mmeri ka bụ n'ihe ndị
ndị mmeri ka kelenu sunu kelenu Jehova ke ndị mmeri ka ebule si ndị mmeri ka ebu ndị mmeri ka ebu ndị mmeri ka ebu si ndị mmeri ka ebu ndị mmeri ka ebu ndị mmeri ka ebule si ndị mmeri ka ebu ndị mmeri ka ebu ndị mmeri ka ebu ndị mmeri ka ebu my brother my sister. Ana m ekele Chukwu kabịa ma onye mere anyị adị ndụ n'ala ndị dị ndụ, onye mere anyị amụ ọnwa Novemba. Anyị ga-ahụ ngwụcha ya n'ịdị mma, anyị ga-ahụ ngwụcha ya na testimony. Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, all the USB ga-ahụ ngwụcha Novemba, hụ ngwụcha DCA. Anyị awụrụ ndị mmeri n'ihi na eluigwe dewo ya na anyị ga-awụ ndị mmeri. Edere n'ụtụtụ, edere n'abalị, edere n'ehihie labụ, edere ma ọnwa na-agba, edere mgbe ọchịchịrị dị na mgbe ụtụtụ. Ihe niile nke edere ya, anyị bụ ndị mmeri n'ihi na eluigwe dere esu stampụ. Mmeri ga-awụ nke anyị. All the people of USB, ekele m unu, kelee ezigbo nwanne m Humble, na-ekele ezigbo nwanne m kele nna, na-ekele ezigbo nwanne m Sika QTV. Mmadụ niile ndị ka m na-etife n'aka onye nwanyị Kai nwanne m, ana m ekele gị na mgbe ụtụtụ a si ọ ga-adịrị anyị niile mma na Chukwu kabịa ma ise ịgbago eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu. Anyị bụ ndị mmeri. Awa DPL bụ onye mmeri. Chineke nọnyere ya, Chineke zipụtara ya. Enwe atụmatụ niile nke onye iro tụrụ nke ga-abịa na mmezu, n'ihi na ọ ga-atụcha onye nwanyị akwụghachi ya, n'ihi na ọ ya ọgwụ okwusi ọgwụ. Na mgbe ụtụtụ a, ana m ahụ ihe niile na-emeni, ana m ahụ ihe niile na-aganị. Ka a na-abụ mkpụrụ obi ndị a niile ekwesịghị na-akpara mgba ọnụ iji na-ekpe ihe Chineke na na-ede na ihe Chineke na na-enye anyị enye atụnye na anyị ya. A sị ka mkpụrụ obi ndị a niile a ga-ejisoghela ha niile n'ihi n'aha Jizọs. Amen. Ya mere na mụtụtụ a, onye ọma Humble, obi ga-adị m ụtọ ka ị na-akpọrọ m abụọ ngụrụ this morning before ka ibido program gị. Si anyị bụ ndị mmeri. N'ụtụtụ anyị bụ ndị mmeri, n'abalị anyị bụ ndị mmeri, n'ehihie anyị bụ ndị mmeri. Onye nwe anyị kwụ anyị n'ihu ma kwụrụ anyị n'azụ, anyị anọ n'etiti n'ihi na anyị bụ ndị mmeri. N'ihi na anyị eruwo di a mgbe ekwesị na nsị na anyị agaghị eru ya. Nnamdi Kanu bụ nna anyị ukwu, Simon Ekpa bụ ndị eji tinye n'oke nke a. Ihe awụ ihe ndị edere anyị na mgbe mbụ gara aga betụgbakọ na-emeri ihe anyị na-enwe spiresi ugbu a. Ya mere a na-ekwubekwu na mgbe ụtụtụ a sị na nna anyị kwu enweghị ga-eme ya. Nna anyị kwu Simon Ekpa enweghị ga-eme ya. Ọ ga-apụta ebe ọ ga-eturu gị pụta. Nnamdi Kanu ga-apụta ebe ọ ga-eturu gị pụta. Ihere ga-eme ndị iro anyị, ihere ga-eme ndị agha sị na anyị agaghị eru n'ebe Achukwu anyị mkpa anyị ga-eru. Kelee nna nwanne m ịgbalị ala. Eluigwe ga na-agọzi gị, na-agọzi ezinụlọ gị, na-agọzi ihe mmeta ka gị niile, ka ha na-abụ echiche niile nke onye iro na-echere unu. Gị na Humble, gị na kelee nna Kai, echiche niile onye iro ga-esoro unu ga-alachi back to sender to them in the name of Jesus. Ya mere na mgbe ụtụtụ a na-ekwu okwu n'isi unu abụọ, n'isi unu atọ, si onye nwanyị ga-alụ ụlọ ọgụ na mmụọ, lụrụ ụlọ ọgụ na mmadụ. Onye nwanyị ga-emere unu ihe niile ka unu na-achọ. Onye nwanyị ga-eburu unu agha nke unu ekpuru onwe unu. Ụzọ unu niile ga-abụ ụzọ. In short, this USB, United States of Biafra, ga-echefu unu n'ihi na mgba niile ka unu gbara n'isi Simon Ekpa, n'isi Nnamdi Kanu. Unu na-eme maka n'ihi onwe unu, maka ma n'ọnwụ mmụọ zipụtara unu. Atụ mmụọ zipụtara unu aga-ekwe ka ihere eme unu n'ụtụtụ. Unu agaghị ayọ nri, ọnwụ ike agaghị ahụ maka unu nwa nwa ndị pụtasi n'eziokwu a. Echetara m mgbe mkpọrọ ada kpọrọ Emijus kpọọ bam si gịnị ka unu na-eme ihe a. So unu lee ihe awa amụma eburu ebu so na ga-abịa na mmezu. Ada akparị ya mvamva blọk ọmụ, Emijus blọk ọmụ, ha niile emechi ile dị iche iche. Masị emechie bikọfa m ga-ekwukwa okwu unu ga-ahụ. Akpara na okwu asị nwanne nke mmadụ
So ga adị mụ na ụbọchị mbọ n'iru ga-agba ma a ga-enwe Biafra ha bịa chọwụ na achọwa ọ wee were na onwe ka akụkọ ọjọọ sọpụ echebụ ihe na njọ siri ụkwa ndị niile mbụ ya wụ ihe fụnyere ya mere na mmetụta na obi jupụtara n'obi aṅụrị dịka m rụfọ ndịrezi mgbe ọ na-aga echi ile tosi na-aga ma nkọta na aka Chukwu dị ya ihe Chukwu dere odewo ya wụ ihe o dere ga-eme ihe Chukwu kwuru n'okwu ya ihe o kwuru ga-eme ihe Chukwu kwuru n'okwu ya ihe o kwuru ga-eme ihe nna m dere odewo ya lee ihe o kwuru ga-eme ihe Chukwu kwuru n'okwu ya wụ ihe o kwuru ga-eme ihe nna m dere odewo ya lee ihe o kwuru ga-eme ihe nna m kwuru okwu ya lee ihe o kwuru ga-eme ihe o dere odewo ya lee ihe o dere ga-eme ọ mbụ nwanne m ịhụla ya ihe o kwuru ga-eme kelee nna m bịa n'ugwu ihe o kwuru ka ọ ga-eme inye nna m o dere ya wụ ihe o kwuru ka ọ ga-eme ihe o dere odewo ya lee ihe o kwuru ọ mbụ na ya ọnọdụ odewo ya lee kwuru ga-eme kelee nna m okwu ya lee ihe o kwuru ka anyị nwanne m okwu ya wụ ihe o kwuru ka ọ ga-eme ihe nna kwuru ka ọ ga-eme ihe o kwuru ka ọ ga-eme n'ikpote maazị anyị bụ ndị mmeri ndị mmeri ndị mmeri ndị mmeri ka anyị bụ lenu ka anyị bụ lee USB bụ ndị mmeri ndị mmeri ka anyị bụ ndị mmeri ka anyị bụ ngọzi ndị mmeri ka anyị bụ ndị mmeri ndị mmeri ndị ọrabụ eze ndị mmeri ka ị bụ ndị mmeri ezi nne m ndị mmeri ndị mmeri nwanyị mara mma ndị mmeri ka ị bụ ndị mmeri onye mmeri onye mmeri onye mmeri ka Simon onye mmeri onye mmeri Nnamdi Kalu onye mmeri onye mmeri onye mmeri ka ị bụ onye mmeri onye mmeri onye mmeri ka ị bụ our leaders ndị mmeri konobo ndị mmeri konobo ndị mmeri ndị mmeri ndị mmeri konobole ndị mmeri ka ị bụ n'ụtụtụ ndị mmeri n'anyasị ndị mmeri ka ị bụ ekele dị Jehova n'ihe ọ zara ekpere atasikpo ego ga-esi adị na Chukwu kabịa ma mbụ onye nwaanyị ise awụ ndị mmeri base ka anyị nọzi n'elu ihe na mbụ na mbụgodo ihe m chọrọ ime ka Ngozi Ọrabeze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terorizm CCS terorizm ị nwere idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism ị nwere idea okay for the thing apụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze okay because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba kpere Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism Ngozi Ọrabeze bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Ọrabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism o so were support ọgbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer Ngozi Ọrabeze nwere question to answer yes because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ahụ Ngozi Ọrabeze so ya kee ihe o mere and onye nwa Ngozi Ọrabeze na-negotiate ihe that place maka chief of staff chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga CCS then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaogu who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize so which means I get a terrorism case one person and her carry terrorism here like that one person they make terrorism
nke one person na-eme ewu ịnụ ọbịa gị nọchi eto anyị n'ọbịa gị ike buru egbe pụọ na street gbagbuchiwe ndị mmadụ ịghọtara aha dị kwadoro onwe iche beti plan terrorist dị etu a ekpere ikpe na court nwetacha evidence from everywhere. The chief of staff nwere the something ọma anyị agba ịghọtara. Yes. So the court kwesịrị ime invite. O kwesịrị ime invite. Sure. Ọ bụrụ na eme invite ekwesịrị etresi phone number ya a ga-afụ communication nyanwa na ọbata obi edere planụ gbasara the terrorist na ọbata obi ede mbe ma ọ bụrụ sọsọ naanị ọbata obi ewe onye na-eme terrorist. Oge nkere ya ji ego Simon ejighị ego oge nkere ya na-eweta ego eji eme the terrorist. So before ya ji ese ndị ego ahụ eji emeta terrorist Simon eji eme terrorist na o nwere nkata ya na Simon kpara before ya na-ese ndị na Simon ego ji eme terrorist. Enweghị mgbe o ji abụsọsọ naanị Simon plan ihe niile a. So ha na-emekwa ihe ha na-eme ha marakwa na that is what goes around comes around. Sure. Ha na-efiri na Simon Ekpa a ga-eme ya arrest. A ga-emekwa ha nchejila arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. Onwe mgbe mmadụ ga-abụ ga-anọ n'okwu ọfisi na-arụ ọrụ enwe ụdị kesi dị enwe something dị etu a ga-ajụrụ onye ọbụla ajụjụ. Ọ bụrụ na emechaa na ikpeazụ release egbe a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ. Okwu dị ya. Ka ihe ma gbasara this particular thing. Ka ihe ma gbasara ya ka ejide ya phone gaa through ya phone. Mana communication ị nwere with that person mara site nwere another people unu na plan kwa somewhere else. Ka karịkwa on that terrorism ha check the Simon Ekpa. So ha na-enwekwa ihe ha na-eme we are here watching them. Ndụmọdụ ihe ọzọ nwere ikwu gbasara Ngozi Ọrabaeze ọsa ebe Maazị Humble, good evening from here. Enwetara m obere chance ka m gwazie gị ihe gbasara Chikaọdịrị. Ọ na-aza Adadioramma ka ndị ọ dịrị ọra mma ọgwa ihe ọ na-eme. Ihe ọ na-akọsasị ihe niile a na-eme ka o jidere ọra mma. Onye bịara Adadioramma ezigbo aha ya Chikaọdịrị ka hapụgodo aha nna ya maka security reason. Chikaọdịrị wee aha ya onye isi ọfịa n'Ọzara village. Ihe a mụrụ ha ofu nwoke nwaanyị anọ nyawawu nke obere n'afọ nne na nne ya. Chikaọdịrị karata ya ajọka from the beginning o nwere aja agwa. Onye ahụ nọ na-ahụ ebe ahụ mụrụ ụmụ abụọ na be anyị ebe a. Nke diọkpara ya Ogechukwu, ada ya nwaanyị bụ Amarachi. Ọ mụrụ ha ebe a wee gbapụ ọsọ gaba ala bekee ahụ ọ gara gaa ebe a mụwazie ihe niile ahụ ọ mụrụ ebe ahụ. I have a problem. Onweghị nwanne ya na ya dị na mma. Onweghị nwanne ya na ya dị na mma. Onye ị na-afụ na achị ka keneri na social media agbaghị ebe o si pụta ihe eti mkpu. Ezighị ebe o si pụta ihe eti mkpu. Anụ ọhịa na-anataghị mgbe mma ya nwụrụ. Ọ bịara ebe ahụ eti mkpu. As I talking to you now, dear, onye nụrụ ya nnọbụ ala bekee ebe a, o megidere ihe a na-eme ụmụ nwaanyị na-eme di ha na obodo oyibo. Nwoke hapụrụ ya obodo gbanatazie na Naịjirịa nọzie na Naịjirịa. Onye Igbo ukwu nụrụ ya nọ jụnwa nụọ nwaanyị lụọ na ebe a nwa birizie
that man kịta wetere ndị be ha akwụkwọ gbara nwanne ya nwoke akwụkwọ ya bịa nyekwa ya ego ọ kwụrụ n'isi Chikọdị Adadioramma na-akpụgharị nwanne ya nwoke ya nyekwa ya ego ọ kwụrụ n'isi Adadioramma na ọ naghị anụzi n'ọnụ na nwaanyị otu ihe ọ na-ezuzugharị na soshal midia otu ihe ọ na-apụta kịta na-eme ihe obi erukweghị ya na because case na-aga on n'isi ya kịta na-egbu ukwu n'isi ya so ego ka e mere n'isi agba ha nkwụ ya onye ahụ efuru na-akọtọsi ihe ahụ ọ na-akọ ebe ahụ so nwanne ya nwoke si mba na ọ na-asị ya nyekwa ya ego na mgbe ọ gwara ya ndụ nwanne ya nwaanyị ọkwa o were ya jekọrọ nwanne ya na ya mere ya na nwanne ya nwaanyị adịghị na mma ruo taa ya na ụmụnne ya nwee nke ya na ya na-asịkọ sọnsọ ofu nwanne ya kịta ya na ya kwụ nke di ya nwụgoro di nke aha nwụ ha na ọkpọrọ nke ahụ fum kpọrọ Ogechukwu nwa ya Lagos ka ha nọ kpọpịa Lagos because Ogechukwu nwa ya kịta nọ 39 years ọkwa na ọ babe 40 years then mgbe ahụ a na-eme ihe gbasara ihe IPOB mgbe ahụ Ogechukwu nọ n'Isu Ọfịa mgbe ọ na-ehọrọ ya ọsị ka ọ gaa na ọ na-aga semina ndị IPOB mgbe ọ na-efuru ya semina ndị IPOB nne ya na-ebute ego na-ebu ya ozugọtacha ego a enye ya na ihe ọ na-akpọ ọsị nnọkọ ezinụlọ oburubia Ogechukwu nke ahụ erisapụ then nwa ya wụ Ogechukwu nwe mgbe ọ kpọpụrụ ya Abidjan emechaa omesịa ọpụ ebe ahụ achọnatakwa ya n'obodo ya nọdụkwa n'obodo na-ezuzugharị because nwanne ya nwoke anụnwa nọ pọt ka ọ nọ nwanne ya nwoke a kpọrọ ya ihe niile ojekwa pọt ebe a zuzugekwa achọnatakwa ya na vileji n'Isu Ọfịa sọnsọ ihe Adadioramma njọ na-eme bụ sọnsọ ihe ọ ga-eme ka data dị ọkpara ya aka nwanne ya dị ndị son ha nne ya mụrụ mgbe Chineke abụrụ ha ụmụazị emecha ya magoro otu o si asa n'ọnụ kịta awa otu nwa ya nwoke Ogechukwu si awụwa so mbọ niile ọ na-agba mgbe ahụ gbasara ndị men on ground ka ọ fa ego Ogechukwu ebe ahụ ihe o ji na-agba mbọ niile ahụ ọ na-agba mbọ ahụ ka a mara ka anyị enye onye isi ka o tinye Ogechukwu nwa ya ego ebe ahụ maka mgbe ọ na-ehụrụ Ogechukwu ahụ ọsọ na ọ na-aga semina ihe gbasara IPOB etu ugbu a ihe abịa na obodo adịgo tait ya akpọpịa Lagos kwụọrịa ụgwọ ụlọ kpọrọ nwanne ya nwaanyị ahụ di ya nwụrụ ụmụ ya dị 2 kpọje ha Lagos nye ha na Ogechukwu obidoro Ogechukwu ahịa Ogechukwu ahụ lichaa ego na-amasị kọndọktọ kịta den nke wadị ya nwaanyị anụgo di mgbe a na-achọ ịgba nkwụ ya asị na-agba ha nkwụ nne ya na ya ebuzo gbaa nkwụ nne ya ndị obodo jụ na ya ebuzo gbaa nkwụ nne ya Adadioramma tupu agba nke nwa ya nwaanyị ọ mụrụ n'ụlọ wee pụọ so dịte nsewe okwu mgbe ahụ o megide di ya si ngwa ka ọ gbara ụmụ nwoke nke ya asị ya mba na nwoke anaghị agba nkwụ ugboro abụọ n'ihe mere na ọbụna Adadioramma ya ada nne ya ka ọ chie ọjị ozie na ya agba nkwụ ahụ na ego agba ya Adadioramma sị na ọ ya aya ada nne ya na ada nne ya adịghị na mma onweghị nwanne ya na-adị na mma onye iberibe ahụ na-awụ ụwa ọnụ ebe a so na-achọtara ụmụ aja na Biafra ekwensu ka ọ bụ ekwensu dị ihe ahụ so agba ha nkwụ ya ruo taa beto ọ bịazi yọọ ndị ụmụnna mba Adadioramma si a na-emecha na sị gbaa nkwụ ada ya nwaanyị na-emecha na ya agba nkwụ ndị ụmụnna wee kwere ekute dibịa mmiri fuo ọgba ha nkwụ ya ahụ ndị ụmụnna dị gị agbachazie nkwa maka di gị a sị na ọ chọrọ ime ego gbaa nkwụ kpọrọ nwunye ya so ọyọcha ụmụnna kwere agbazie nkwụ ada ya nwaanyị agba ha nkwụ ya ruo taa ugbu a kịta DS na ọ naghị anụzi Adadioramma na-akụ di ya ihe n'obodo oyibo
na-atụsị di ya ihe n'ilo o mekọta nwoke ihe nwoke wee hapụrụ ya obodo gbana nọ izie na Naịjirịa. so na ọ mụrụ ụmụ ise ebe ahụ duto ihe mekwana o ji si n'obodo wee gbafuo na ọ na-ezuzu nzuzu ọ na-ezuzugharị kịta ka o si otu a ka esi eyuzu ya mana ọhịa mana mbụbọ be anyị na-akpọ ya mbụbọ ebe a na-akọ ihe ebe ndị sekuriti jidere ya ebe ụmụ nwoke nọ na anya na ụmụ nwoke nọ na-ezuzugharị wee kee ya agbụ na họọlụ ndị be anyị wee pịachachara ya ịtanị pịawasịcha ya ahụ so otu a ka o si wee hapụzie vileji ọ na-eme up too much wee hapụzie vileji wee gbafuo ihe ahụzi ụnụ anụzie nọ na Sudan from Sudan ebe a ka o si mụrụ nwa wee mgbe ejidere ya ka edipọtụọ ya and di ya nwa na-anụ ya nke Igbo ukwu anụnwakwa na-arụ n'ebe ahụ ya ebe deportation office ahụ o wee sụọ Igbo the man wee mkpokọta si ọwụ onye Igbo si ọwụ onye Naịjirịa si ọwụ onye Ebe si na ọwụ onye Anambra o wee sọrọ the man Igbo the man wee sụkwara ya gbozie ndị ebe ha na-achị isi wee deport ya that n'ihe a nwanne ya nwaanyị uche ụmụ ọchị about ụmụ abụọ ka atọ ọchị the man kpọrọzie ya na the man megịnị n'ụwazie the man ka ya mụọrọ ụmụ abụọ mezuru ya 5 na so bidozie ma treat wee the man nwoke hapụrụ ya ụlọ gbafuo nọzie na Naịjirịa kịta weti nwunye ọ nụziri so mgbe Adadioramma hụziri na the man anụọ na nwaanyị gbaa nkwụ o sendikwara ya pictures o sendikwara Adadioramma picture Adadioramma wee tizie divorce paper because ọ sị na tax ndị ọcha na-enye ya dị too much na a na-enye ya tax as onye ịmaga onye ya na nwoke kabi otizie divorce paper ahụ gwa ha na nọọsụ single mother mgbe ekpechara ihe niile so asị the man nọ na ọ gaghị akpọ nwa ya ọhụrụ na beta ọ ya enwe access to those children like imere ha ihe beta nweghị nke ọ ga-akpọrọ ihe a mere nwoke ji wee wee iwe nazie Naịjirịa jezie nọzie permanent na Naịjirịa so mgbe the man fụ na Adadioramma tiri divorce ahụ o wee werezie ihe a leta wejere ndị be ha si anọ gịnị na ọnụchara na Adadioramma wee si na ihe ọma na divorce paper o tiri ụlọ ka tax a na-enye wee dị ha na nso na ọ nọta na Naịjirịa na ha ka ya anụ akwa di ya na ha ga-anụ di na nwunye afọ isi ya ihe ọ na-agbapụtagharị na social media na everyday 1 hour 2 hours ọ na-ebe ebe o ji akasi onwe ya obi ọ na-anwụkwa anwụ ọ na-efu efu ebe efuru ya ịnụ elu okwu ya aka a na-elu ya aka and ọya ha na be ha nwanne nwoke ekwe ya bata ọ gaghị na Igbo ukwu ndị Igbo ukwu ajụ na ya ha sịkwa na ha achọghọzi unless even ọ gwara ụmụnne na ọnwụ si na ya na Sudan na onweghị ọsụna Sudan ka ọsụna France ebe ọ nọ ọnwụ si na ya na France na onweghị ihe ọ na-anata na onwe onye o nwere ebe ọ na ha hapụrụ ya mgbe ndị sekuriti na-akụ ya ihe onwe ya zọrọ ya n'ọhụ na onweghị mmadụ ihe ebe onye asịpụta imeri ya ebere ọ na-afụri ọnụ n'ebe ahụ o si su ọfịa ama mbe ha ama m ụmụnne niile ama m onye ọwa ọfụma o isi ọfịa ka o si so hapụ ihe ọ na-akọ ka nkwudobe otu a ọ ka na-ezuzu na ma na-ewepụtasị ya one by one na-adịrị gị na mma humble lion ị na-eme ọfụma ngwanụ ụmụnne m ndeewo n'ụtụtụ ọma ụmụ Chineke asị m nke ọbụla onye ọbụla siri ga-efere asị m nke ọbụla onye siri ya zere
ụtụtụ ọma ụmụ Chineke nna. Unu abọọla chi, 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 unu abọọla chi. Eji m ohere a na-ekele Maazị Ifeanyi Bennett. Eji m ohere a na-ekele Maazị Chuka Francis. Eji m ohere a na-ekele Maazị Paul Ụzọma. Eji m ohere a na-ekele eze birikwo, eze birikwo, eze birikwo, eze birikwo, eze n'ihe adị. Eze asị m na enweghị ihe eme gị, asị m na enweghị ihe eme gị, si ka mụ ka ihe eme gị, ọ ga-eme ndị iro ndị ọjọọ ndị niile si na ndị enwere nwaanyị ya ga-eme ha. Ndewo, ekele m gị eze, eze ekele m gị, ekele m gị, ekele m gị. Eji m ohere a na-ekele James Chigozie. Eji m ohere a na-ekele Edechukwu Patrick. Eji m ohere a na-ekele Juliana Obi Ezinne. Nne ndewo, ụtụtụ ọma ụmụ ndị nne m. Na-ekele nne m Esther, nne m o, nne Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị Ezinne, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị. Ana m ekele John Quinn Lupaz, Lucky nwa dike, ndewo. Ana m ekele Maazị Frank, Maazị Kevin, Maazị Kevin, ndewo, 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 ụtụtụ ọma. Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Unu ga-asị na m kpọọla ahịa ama ebe ọ dị too much. This thing na nwaanyị a ọ sị na something meghala na oru ha na 1 week echefuo ya. O nwere ka ọ dị. Platfọm a wụ platfọm wụ a na-echefu ihe. Ọkwa na-eme a na-ebulite ya, a na-eme a na-ebulite ya so that ndị mmadụ na-afụ. Because ahapụ ya ndị mmadụ chefuo ya, ọ dịghị mma. So ya mekwe no a na-echetakwa ndị mmadụ si. So ya ka platfọm a representịrị. Today our topic very important. Ka m tinye maka the topic enwere ọwụ onye ọbụla fụchara ya. Ọwụ onye ọbụla fụchara ya. This thing enidikwere mmadụ ndị unu ibekwa. Also, why do you hate her? Because she's a woman protecting the mandate, or because of Adadioramma fighting her? You now join to fight her. What was your reason? You wouldn't believe me. And when this son akpọga nwaanyị ka nwaanyị afọ ọjọọ na-agbagị ya mgba, na-amaghị the reason why ha ji na-agba ya mgba. Because of maybe ha hụrụ na onye ọsọ na ndị ọzọ gbaghị ya mgba, ha just n'usoro. Because ha nweghị option. Or na ha because ha lọfụrụ Chikodere, and the one Chikodere na-agba nwaanyị ka nwaanyị mgba, ha sorozie yazi. So many people, many of them when you got to now, again you want to reason. See now here with the reason why. And when the guy on the green Damian centralize now the centralization on the Damian. And when the guy oh why I got you. Then when dog happen he'll to say media a word they say many when the guy was na makwa m ebe m ji hate nwaanyị ahụ. Enwe ndị ga-ajụ ha sị na ha amaghị na ha just nọ. Enwe ndị ọwụsị maka nwaanyị maka ọ na-etukwu anyụ mamịrị. Different people, different mentality, different reason. Unu amụrụ ụmụ nwoke mmadụ dịka Obieze now ihe o jiri now dịrị against USB na USB emeghị ha woto. Oya mere o jidere against USB na ha emeghị ha woto na ọ chọrọ ihe woto. But you chefuo na the USB ọ chọrọ ka ha mee woto.
dekwe n'ụtụ ka prime minista Simon Ekpa mere ya ma akwụkwọ onye bekwanụ na-akpọkwa prime minista terrorist bịakwa na-akwa iji gwa gị enwere mmadụ amaghị ihe gị leda guy aha na-akpọ Obieze anya daa boy aha na-akpọ Obieze ị ga-ama na ọ maghị ihe onweghị sens ọ pụtakwara na platform mmadụ because ọ bịara na the platform hụ na onye a na onye akwamugo na onye akwa chuk survivor na ọkwa mugo enwekwa ihe ọma ahụ na ihe ahụ bụ na ya na-ebu na all the time ọ dị ka ọ na-enwe time ga na-ege datin ka ọ nọrọzie years before no it chief survivor ebi ya oche ọ sị na gọọmenti Simon mere Nigeria na-ebe akwa na gọọmenti Simon mere Musa na-ebe akwa the chuk survivor si ya akwụ ya na ọ wụ eziokwu that is true definitely ụmụnne m mebe aka n'isi otu a nwaanyị a shibu aka n'isi ya ekoto m shibu aka n'isi like this eburu m aka n'isi like this m si cherry so onye ka just know mepe platform ya na-enweghị ọma dị any idiot nwere ike ịbịa take over the platform were ya mkpamkpamkpa arụ ọ na-akpa nyụganie the boy Obieze bịara na platform that guy take over the platform enwere ndị eziokwu nọ dị ya 1 minute enwere ndị eziokwu nọ dị ya no stand by chọrọ ikwu okwu the chuk survivor ekweghị nye ndị eziokwu aha the chance the opportunity to speak the truth Obieze akpachie ya ike kwuchọọ the whole mind ya ọ ya ka ị ga-eji agụ ọ na-achọ woto na-akpọkwa onye ka emere woto ya na-akpọkwa ya terrorist ọ na-ekwu na nwe believe me enwere ndị ga-anụ na ihe just no join na gịnị ka nwaanyị anyị na did against mere gị I got some market not because of ọhụrụ ndị ọzọ hetiri the woman ya ma ha ji hetie ya or because of why ọ ga-eji wụrụ ya nwa that is how people dị n'ụwa different kind of people with different mentality different reason enwere ndị hetiri ya na because of maybe Adadioramma hate so na fight ya na fight the government ha soro na ha like Adadioramma Chikaọdịrị na ha like Chikaọdịrị ọdụ onye ọ dịra mma ka m na-amaghị na ha like Chikaọdịrị na Chikaọdịrị na ọ ya nwa na-ewetara ha ihe na-eme n'ala Biafra enwere ụmụnne m the way they change ihe m gwara na oyi na-atụzi years ndị nọ n'ala Biafra kele wenu Chineke na unu na ala Biafra anyị nwanụ n'obodo oyibo ọ dịghị anyị izi ekwezi imezi oyi even ngwara ihe ụdị oyi na-atọ ịkọbekwere duve ọ dịghị izi Umahi Obinna ndewo good morning God bless Brigi ka bụ onye iberibe na hapụ dago dị m ka nọma gị kelewe ya kwụ na ahụ ya anytime m does not anya na comment section ọ na-awụ nnọọ some all this nonsense if na jụọ ya now how would the God bless Brigi now jụọ ya now Brigi private company oge kere with assistant ya Sonny Akparawa to show you that oge kere enweghị sense onye oge kere nwere sense jeje ụtụtụ ọma ndewo onye oge kere nwere sense Sonny Akparawa now ị na-enye information some minister Sonny Akparawa enweghị akwụkwọ n'obodo ọ nọ Sonny Akparawa enweghị access maybe a ga-asị enwere important something a chọrọ ka Ministry of Information ga Sonny Akparawa cannot even wake up fast and do it onye ka nọ here now na-ebilesi ga private company mmadụ oge kere to show you how people reason ọsọkwa na Obinna iwe obi atụrụ iwe Obinna ọbụla iwe obi atụrụ ụmụnne m enwere ihe m chọrọ izu unu disi na-echegide m chegide ka m fụ ya na n'afọ ọmụ nwaanyị a maka ọ na-eme ka ọ bụla emere eweri ya
na ọwụ onye show nwaanyị ka nwaanyị na ọwụ onye obodo dị otu a dịtị na bịa bịa karịa too much ọhụ na ihe bịa sị hey nna na ndị mmadụ lọfụkwara nwaanyị ahụ na ndị mmadụ kwa ihe bịa sedatazie cheka m zi unu ahụ before m ekwuwe so that unu m understand ana m anaghị na-eme ihe with you people ma na-eji unu ya unu na-afụ ihe m na-ezi unu na-afụ ihe m na-ezi unu ọ ya ka m ji dị surprise bụ ndị a na-aga na-ege Firstness Unite ndị a na-aga na-ege Firstness Sabo Firstness Unite nna dị tin dịkwa m egwu somebody a na-afụ iru ya anya ihe a ga-enyere m ihe a copyright chere ka ụmụnne m lekwenụ ya ka ahụ ndị Kano lekwenụ nwaanyị ka nwaanyị ka ndị Kano ndị ka na ndị Kano ndị ka na ndị Kano ha wetakwara their support kwa nyekwe United States of Biafra echegidere m this woman ọ na-eme ka ọbụla merenụ ọ wụrụ ndị jigawa bido editin enwere ndị bido nye aha ndị jigawa ya kpe ya na nwaanyị ka nwaanyị na osi jigawa mgbe ọ na-eme ndị Zamfara emeka ha sị na nwaanyị ka nwaanyị na osi Zamfara mgbe ọ na-eme ndị Yobe ha sị nwaanyị ka nwaanyị na osi many people ọnụ ka m na-ede na nke disi ndị Kano a nwaanyị ka nwaanyị echi izi Kano na-ajụzi gịnị na-emezi ọ gịnị mere ọgwụ na afọ uzi kazi nwaanyị asụnata a na-ekwu ya deke nwaanyị si Soludo na dekwetile beti na ọ ga-anọ ka nwaanyị merie ya na Soludo ya obute ndị amị Soludo ebutere ndị amị ọkwa ya nwakpọrọ Soludo si obute ndị amị ugbu a na obido ekweletiwekwe Soludo ibute ndị amị a na-egbuchasị ndị be anyị a na-ekidnapụ ndị be anyị ma ya ochefuo mgbe ọ nọ na-akpọ Soludo ya o kwekwela ka nwaanyị merie ya nwaanyị na-etukwu etukwu merie ya na ọ kpọkwa ndị amị ya bịakwa bịa ewere ya ụmụnne m mana ajụ enye anyị akpa dị ihe a ọ bụ na afụgaghị dị ihe a dekwe this one now ka ndị Kano echegide m ka ha bịa kpọọ nwaanyị ka nwaanyị na oshi Kano afụ m eweteghị detain m sị ha si so nwaanyị a na ọkwa rụrụ ala ka ọ rụgharị ka ọ makwa ihe o satnis gara ịpụta na obebe tinu ka akwa na dekweni ya nọ ndị ka ọkwa Kano ka oshi echegidele m amakwa m unu ọmọdịtin ọzọ ka m nne ma ga-akpọ nwaanyị ka nwaanyị na oshi Kano nwanne afụghị m eweteghị ka n'ihu skrin ya isi ngwa dekweni ya ka akwa ndị Kano na oshi Kano bikos o megide yo na-eme ọzọ na-apụta yo na-eme ọzọ different states ịmanye ọgwụ mother of peace onye ha nyere ya otu esi nye ọbata obi ambassador of peace and ambassador of peace ahụ enyere ọbata obi ya wụrụkwa ya kwa aka ịhụ otu ọbata obi esi bịa nụ that this woman ihe ọ na-eme mgbe ọ na-eme ọbata obi esi no na-ahapụ ya na ya nwa ma ama na nwaanyị a ga-eme datin aha ifu nọ na nwaanyị ekwesịrị ime mekarịa ka o mege akwụnụ mgbe ọbata obi ekwuru ya na nwaanyị ga-eme kochus ndewo ụtụtụ ọma kochus na nwaanyị kwesịrị ime ka ọ na-eme na no need iwesiwa time ya ọgwụkwa oge kere mgbe ọ na-eme oge ekere ha si useless person ọwụ ya ga ha atụwa vote ndị na-atụ vote ahụ na eji screen record ha owechi ha abịa gege ka ha ya gwa anyị ọ ya ka i were ndewe
echegide m ka nwaanyị abịa pụtasị dekwe na ya ọkwa onye Kano na nwaanyị ka nwaanyị ọkwa onye Kano dekwe na onye Kano. Hey, my brother, my sister, I did not see her raise her lamp. Na this one kende Kano mana ajụgị na-emezi onwe anyị kpachara anya na-arụ arụrụ adịghị na-arụ, onwe anyị kpachara anya na-eme ihe ị na-eme na-edisivu ndị mmadụ. Ndị iberibe ahụ na ya na-etu ya ọwụ onye Jigawa, ọwụ onye Zamfara, ọwụ onye Kebbi, ọwụ onye Kwara, ọwụ onye o ruziri na nke ndị Kano na-azị. Gịnị mere iji ekwuchi? Bikos enwe otu ihe ga-esi emegide ndị mmadụ ga-abịa sị gị hapụ ebe a nwaanyị ma ihe o mere but ọ ma ndị o disivu ga otu ị nọ hia na witu ị ga-ekweme ka nwaanyị a disivu obi? Ị ga-ekwe na no go gree. Easy way. Ụtụtụ ọma. So all iji gwa gị na some people hated this nwaanyị ka nwaanyị knowing they are looking to come out to cast their vote on November 8, 2025 for the gubernatorial election, which should be contested for this coming November. No one shall overthink on going out to vote on November 8 in all the Anambra states, where planned election by Nigerian state represented by Soludo is illegal, illegitimate, and an invasion of the sovereign nation of the United States of Biafra. Nigeria political parties have been designated as a terrorist organization by Canada courts. Therefore, whoever come out on November 8 to vote in Nigeria election, whatever happened to him is left him not an NSPW. Ụmụnne ka ndị Kano gwago ụmụnne ha ndị nọ na Anambra steeti na onye nọkwanụ kpachara onwe ya anya na ọ pụtakwara na Satọde ya wechi so ọ na-abịa Soludo vote na onye pụtakwa ihe mere ya aka ha adịghị ya ebule ndị amị dịka Adadioramma gwa Soludo ihe ọ ga-eme. Ọ dị ihe mege today ọwa advice Adadioramma ihe ọ gwara Soludo mee and Soludo anụ ya sị ihe a nwanne ya nwaanyị na ọ ya nwa gwara ya okwu a ya o mee ka nwanne ya nwaanyị gwara ya. Ime nwere so ụmụ nwoke na-anụ ege ụmụnne ha nwaanyị ntị. Onumama enwere ụmụ nwoke na-ege ụmụnne ha nwaanyị ntị. Soludo na Adadioramma shi the same village Chikodere. So mgbe aha nwa Chikodere pụta na-eti Soludo na-ekwe ikwekwede ya na-ekwekwede ka nwaanyị merie gị kpọpụtacha ndị amị gị mee ka ugbu a na Soludo anụ ya. Soludo na-ege the woman ọ nwanne ya nwaanyị ọ na-ege ya. Once the woman be online Soludo nweta notification ya ọ dịrị bekwede bizi ọ ga-ege ya ọ nwanne ya nwaanyị ka ọ bụ ya ahụ ọ gwara Soludo emeni ya na could you imagine na Soludo emeni ha bụ ya bụkwa be change kwa na fight Soludo bụ again enedi ihe nwunye hensị m agwakwa unu ehe ka ihe ka anyị na-ekwunu cheenu ka m na-abịa na aka akwa. Enwere ndị ihe tiri nwaanyị ka nwaanyị they don't know ha nweghị reason ha amaghị when they hate ya because of us ya protect the mandate be my surrogate. Enwere onye ga-ajụ na nna ya sị nna nwakwa m ji hate nwaanyị ya o na nwaanyị arụghakwa n'ezigbo ọrụ. Ọ dị gị surprise na election emere nwaanyị ahụ na-etige unu na-eme election eneghi ya unu eneke keke akwa emere ya echegide m ka o weta ya na ihe onye anya o meghị ya. N'elu ka na ke ndị Kano na mana chọkwa ka ha bịa ha na ndị otu ya dịka bịa kpọọkwa nwaanyị Kano onye Kano akwụkwọ na mana chụgị na-eme so ike gwụziri gị ka o wefu gị ka akwesị na mgbe ọbụla ịnọ na ya esi ha ndụ nwaanyị ka nwaanyị oke ifu ihe hatred jealousy na-ebute and it na-eri mmadụ nri n'ahụ mmadụ ga na-atakpọ okay they go to Ugo 247 dị today now. Emmanuel ndewo Emmanuel good morning thank God ka wee ezigbo Emmanuel ọwụrụ Emmanuel Oremi Juice enwere ka a na-akpọ Emmanuel Oremi Juice abịa ọsọ agụrụ anyụ ọnwa adịghị anya Eman nọkọtara na kọmpanị na agụrụ onye nwarị anya ọwụ ka ha na-emaghị ọnwụ ziri ike ha ka na Eman bikara gị na soshal midia na agụrụ anyụ nwa adịghị anya ọ kara mma na ọnwụ ziere onwe ike onye ka ọ dịzi ọwụ nduzi. So ọ ka unu wefu ya ndị a ha ma ama na ike zu agụda ha
ndị akwa na mgbara unu ya achọbụ ikwu ihe gbasara ndị butere Muslim tiketi. Ndị mmadụ na-agwa ihe Muslim tiketi unu butere mgbe unu ga-ebido n'ọnwa ụtụ ya oge ya eru ịma ka Chukwu cha nụrụ ụmụ ya ọgụ. Enwere ụmụnne m masị ohe YouTube na-enye access ị na-eche oyi ihe emeganụ. Enwere ihe m gara izu unu nwe ọchịcha datịrị ike ga-agwụ unu. Ụmụnne m ihe otu ndị ọdịse ndị terọrist Naijiria si na-agbaga mmadụ. Imagine ha gbugole mmadụ still ha abịakwa n'ọdịghị isi ndị ahụ mee ka eshi ọhara ha ji egbe ha gbarịchie ha isi. Mana ajụlidi joy ndị a na-enwe inegi mmadụ ibe ha na-agbarịchi bere n'otu a eti ha na-egbodo tatatata. Ndị afụ ya ha ma ama na nwaanyị ka nwaanyị wetara ha peace and unity long life. Ha na-eme ya endorse na-eme ya appreciate. Abịa nwaanyị anyị na ya achọghị anyị ya ọhụrụ ya ọ sị na dị ume n'ọwụ onye ama m ebe na ọpụta bebe kwuo ka na nwaanyị ka nwaanyị n'ọwụ onye ka nụ. Geenụ ntị nekwe ihe ha gwaga ndị ibe ha ndị n'ala Biafra. WS responsibility. Therefore, we are advising people to stay indoors, to stay in their home, to stay safe. The United States of Biafra, led by Ngozi, United States was declared as a sovereign nation on 9 November 2024 in Lati, Finland. Nigeria is currently occupying a foreign nation and cannot be allowed to conduct any election in Biafra land. Nevertheless, we are still calling for the Kano State followers. See what happened in Parurwa village under Shanona local government area. The gunmen were attacked that village. They just gun shoot at least 10 people with gun, and to take away getting to 1,000 cows. That was a flock of cattle, and carry them to go, so that the government will not take any action of that. So we NCWS coordinators and you Kano State attendants, so that we are fight against this Daba crisis. The Daba crisis in Kano State were looked over or entered across the 44 local government area within Kano State. For those 8 local government area within the city, they were affected since. And the remaining 36 local government area for the villages, they are looking for this crisis, and looking for this insecurity, so that the Governor Yusuf claims that this Daba will become end from this December before the new year of the 2026. We thank Engineer Abba Kabir Yusuf. We thank Senator Rabi Konkoso for this great contribution toward the end of this Daba crisis. Finally, I wish to express my gratitude to the Mother of Freedom, that is Dr. Ngozi Orabus. We have appreciated our effort greatly, ma, on your special sponsor and contribution. Mother of Freedom. Mother of Freedom. Mother of Freedom, Mother of Peace. Wani ka wani, adomam jemono, Mother of Freedom. Afọ mụrụ Biafra. Enwere ndị hetiri ya just ha amaghị ha just no hate ya because of our Mother of Freedom, because no Mother of Peace. They don't know even have the reason why ha did it. Here. These people now they can ha no na-ezigara ndị ha nọ n'ala Biafra maka ihe na-aga ime echi. Even today enwere ka anyị si ezi ozi echefuru m ibu unu ya. Yenu 1 minute biko nu. Yenu 1 minute. Enwere ozi anyị kwesịrị izi. Echefuru m echefu. Unu ewere na m iwe. Unu maka anyị si ezi ozi. Yenu 1 minute. Yenu 1 minute. Onye na-eziri anyị ozi ka o ziga ozi ya ka ndị ọzọ ọnụ ya. Like that. We'll be back. 1 minute. Onye na-agbasara anyị ozi, ọ gbasaghala dị ozi, ntị niile anụ ya, confirm anyị.
1 minute nwere m ndidi. Michael ndewo ụtụtụ ọma. Ma Tony meted onye ọma. Chineke nna ụmụnne m kenelenu m awa chief of tie obi atọ ka m na ogele anyị nwawa ụmụ ndị gboo ncha and unu echezọkwa na awa chief of staff na-abịa live today by 7 o'clock Biafran time. ụmụnne m kenelenu m awa chief of tie obi atọ ka m na ogele anyị nwawa ụmụ ndị gboo ncha and unu echezọkwa na awa chief of staff na-abịa live today by 7 o'clock Biafran time. anyị mara ụmụnne m kenelenu m awa chief of tie obi atọ ka m na ogele anyị nwawa ụmụ ndị gboo ncha and unu echezọkwa na awa chief of staff na-abịa live today by 7 o'clock Biafran time. ụmụnne m kenelenu m awa chief of tie obi atọ ka m na ogele anyị nwawa ụmụ ndị gboo ncha and unu echezọkwa na awa chief of staff na-abịa live today by 7 o'clock Biafran time. Biko unu anụnụ ya ọnụnụ karị bịa onye mgbasa ozi anyị ọ gbasago dị ozi. Our Deputy Prime Minister Dr. Ngozi Oraveze nwaanyị ka nwaanyị afọ mụrụ Biafra ọ ya bịa line today by 7 o'clock. Akwụnụ ka onye kwuru ya unu ka o kwuru ya. So today a ga-anọkwa here unu ga-anọkwa ndị ga-abịa bịa join ya nwaanyị ka nwaanyị ga-anọ line today ka unu nụkwa from her again. Nne gwuo ya ọzọ so that ndị na-anụ ya ka ha nụ ya ọfụma. Gwa ụmụ Biafra ka ha nụ ya ọfụma. But i kwesịrị na-ekwu ihe ọ na-abịa na-eme ọwụ gị ikwu ha na n'ọrụ jọs. I kwesịrị gị na-ekwu gị si na-ekwe ihe ọ na-abịa ime. I kwesịrị na-ekwu ya awụọ mgbe ọbụla. Chineke nna ụmụnne m kenelenu m awa chief of tie obi atọ ka m na ogele anyị nwawa ụmụ ndị gboo ncha and unu echezọkwa na awa chief of staff na-abịa live today by 7 o'clock Biafran time. ụmụnne m kenelenu m awa chief of tie obi atọ ka m na ogele anyị nwawa ụmụ ndị gboo ncha and unu echezọkwa na awa chief of staff na-abịa live today by 7 o'clock Biafran time. ọnụnụ karị bịa aka ịhụrụ otu ochi gbasa dị ozi onwe onye ga-asị ọnụghị ya otu o siri kwuo ya ka ọ ga-esi eme. 7 o'clock Biafran time be here bịa nụrụ ya. So ka anyị gaa n'ebe a ọ bụ nwaanyị a na-agbasara anyị ozi o enwe ka o siri mee ya ntị ọbụla nụrụ ya ga-abịarịrị n'evening 7 o'clock. Pushing towards the growth and development of this movement, Arewa Nation, Nigeria, and USB in general. Thank you, our representative for Kano State, from all over Posiko local government area. We have representatives from each and every local government here, so that we are very appreciated for you, Kanawa. From Topa local government area, Gwarzo, this local government area, Kunti, Shanono, Kara, Erogo, and other local government area where present here. We thank you all for both male and female side. Thank you and have a wonderful day and wish you success. Thank you all. Thank you too. Prioritizing the friend and family. There is a perception that the government prioritizes the welfare, family and friend over the masses excavating the distrust and fulfill their promises. So the federal government up to state level, they cannot fulfill the promises. Ụmụ Biafra ndị na Anambra steeti Ezinne ụtụtụ ọma Chukwu gozie gị. Mọmị Margaret ụtụtụ ọma Chukwu gozie gị. Ezinne Chukwu gozie gị. Ama m na ị rahụrụ ọfụma. Ụmụnne m ndị nọ Anambra steeti ọnụnụ karị bịa ka awụkwa
ihe nchakịsị eze ka awụkwa ihe ntakịsị eze ọnụrụ kara nwanne ya echi nọ n'ọnụ ụlọ today ma iji gị ego ọwụrụ mmiri ka ị hụrụ ṅụọ Sunday gị chọwa ihe ị na-eri tomorrow onye apụtakwa n'ezi mmanwụ anyị na-agba n'iro ikwekwere maka oke akpịrị ikwekwere maka akpịrị ego Soludo ya enye gị gị zuzuru pụtawa evuru gị vufuo ọnụ karị bịa nekwenụ ndị Kano now na-agwa ụmụnne ha ndị nọ n'ala Biafra ndị na Anambra steeti si ha kwa nọrọkwanụ n'ụlọ ọwụkwa echi unu ezuzuru pụtawa na enweghị emekwa unu n'aka unu aka ha adịkwu ya ka akwụnụ ka ha bido na-eprichi ya akwụnụ ka ha na-epichi ya so ọ ya ka unu ga-eji wee mana jụọ ụmụ nwaanyị a wepụtapụta bịa ebe Tike a na-atụ n'afọ ọmụ ya nchọmọma ka o si agba ihe ọma wụọ nchọmọmụta o si fight great ihe ha kpọrọ ya model of freedom model of peace nwaanyị ka nwaanyị afọ mụrụ Biafra geenụ ntị so onye ga-asị ọnụghị echi ya ozuzu pụtawa enweghị hụrụ gị were about this double crisis in the Kano state, because this double crisis at least spent over 15 years in Kano state since before the administration of Senator Rabi Konkoso in the year of 2011. This crisis will never end. Always it grows progressively. So we are going to see these unfulfilled promises by our government representatives. The governor of the Kano State, Engineer Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida, the president of the Nigeria, Asiwaju Ahmed Bola Tinubu, and the Federal Minister of Defense, Alhaji Badar Abubakar Babura, unable to deliver to take their promises to end this insecurity, has contributed to this strife with some questioning their commitment to address the issue. In action despite intelligence, the governor Abba claims that he has intelligence on double terrorists, but is not acting on it after raising suspicions about his administration willingness to tackle insecurity. These factors have cumulatively eroded trust between Kano State communities and the government of Kano State, leaving residents feeling vulnerable and abandoned. Nevertheless, United States of Biafra SB recognition by Nigeria President Asiwaju Ahmed Bola Tinubu to stop arrest and the killing of indigenous Nigerians for both Muslim and Christian, especially Biafrans, because this crisis is take over. Recognition of the United States of Biafra by indigenous Kano State citizens, as well as other neighboring states across. In Anuya, Kano State, how many? Anyị ha recognize anyị USB unania so jụọ m nwaanyị abịa ha betige ka na platform ya they have recognized us as a sovereign state Kano state etire m dị nke ihe a onye ọbụla ga-abịa gwa ụmụnne ha echi onye pụta ezi enweghị ihe mere ya aka unu adịghị ya link n'ọhịa unu ma ihe platform a bụ platform eji ejizi ozi bịakwanụ bịa gwa ụmụnne gị bịa gị ikpe aha iwe onye Anambra onye ọbụla ọgwụ si no going to Anambra ewere ndị tọrọ ndị isikpo ju everywhere etide m link program ka taa ụmụnne m ọwụ come and deliver message to your people onye ka onwe ihe nwere ndị iri nọ n'ọnụ ụlọ tomorrow ịpụtakwa n'ezi maka Soludo ewere ihe o ji amị ụbara Soludo ihe ọ chọrọ imi ụbara ikwekwere ka Soludo mi ụbara gị tomorrow etine m link come and speak may your people will hear gwakwa ha na enwe ha na-eme enwe the activities ha mee ya today echi enwekwa ya chọrọ ịfụ n'ezi The Northwest Zone. The recognition of Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, and Ngozi Orabuzi as leaders of Biafra, release of Kanu Nnamdi Zunu, release of Simon Ekpa by Pilan Alexander Staff, division of Nipeti to area Odudu and the Biafra nations. Still, we are looking for this problem for anti-Daba. This Daba crisis
Unafu na Kano State recognize kwa anyị kwa. Nwere ike go how many states recognize Biafra? We are winning Kano State. So jụọ m why Obieze na ndị otu ya bebere bịa sịkwa na nwaanyị ka nwaanyị na oshikwe Kano. Because ike agwụna ha. Emekwana ndị ọzọ apụtakwa. Asịkwa hey, unu gasịkwa na how many states because ha hụ na onwe ha as a fool. Ha hụ na they have seen themselves as a fool. They're going to be a Kano. This is what they call recognition. They are recognizing United States of Biafra. Then they gave me a title. And a woman of freedom, ambassador of freedom, ambassador of peace. Then we are here. Onye ọbụla pụta, onye zuzue tomorrow. Enweghị ọhụrụ ya owere, enweghị ọhụrụ ya owere. Isikwa na agwa akwa ga-agwa na ama aka na na-ege keke na sedude ọsụ pụta bịa were 5,000 ọsụ pụta bịa were 2,000 bịa votu ori ya unu ezuzu pụtawa enweghị hụrụ gị were ekwe ndị North nọ na-agwa ụmụnne ha 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 isikwa na agwa agwa gị wụ onye akpụrụ ego ịdara iberibe votu ivotu gị na since echiri mụọ gị enweghị ivotu dere Soludo si na a ga-emere gị Anambra steeti adị ka Dubai. Ịfụnanụ ha Anambra dị today. Anambra steeti unu ahụnanụ ka ọ dị. Onye na-emeghị ya for the first time ya, ọ bụ na second time ya ka ọ ga-abịa ime ya. Anambra steeti wụzi Biafra land. Enweghị gbasara anyị wit Nigeria. Etinye m n'ike onye ọbụla pụta bịa gwakwa ụmụnne gị ọwụ echi ha so shiri zo ozuzu pụta enweghị onye mere ihe onye hụrụ ya were. Always grow progressively in this great state, Kano State. If we go back to this Kano Central, about the 8 local government within Kano State, which include Kumboso local government area, Ungogo local government, Nasara local government, Dala local government, Gwale local government, and Taraunu local government area. All these 8 local governments they are affected with this crisis. For these terrorists, Governor claims that every people to come out to defend themselves with their own weapon. But it's very hard to do this because the Kano State government is supposed to take an action for this Daba crisis. The anti-Daba for the police command of Tel Udu under the leading of Commissioner of Police of Kano State government and the PPRO of Kano State. 1 minute. Abdullah Haruna Kiawa. 1 minute. Ndị eziokwu nọ here ka m kpọ one thing m chọrọ ịkpọ before m ebubata unu na-ewe n'iwe ana m afụ unu ka m kpọ one thing so that ka unu know something before na-ewe n'iwe na ogodu na the waiting room na waiting room m na-abịa maka ozi m chọrọ izizi ihe a wee ezigbo ozi ka unu nụ ya maka enwere ndị si na ha anụ ya ka unu nụ ya ominuru that na because of na anyị na-azọ Biafra onwe onye Fulani ya enyela anyị aka anyị asị ya mba na o nwere ndị Fulani Christian Fulani da against even ndị a na-eme Biafra even o nwere ndị Muslim Fulani da against even ndị Fulani na-eme Biafra majority many of Fulanis do ready to help us today. Yes. Ndị nwanwụ na anyị chọọ ka ebie anyị ego ba ya ebie anyị ego nne m ajụọ gị mgbe i kwuru ihe a enwe onye mere gị force si gị kwuo ya ka iji obi gị kwuo the thing mgbe i kwuru ihe niile a enwe onye mere gị force si gị kwuo ya eji m ohere a na-anabata Honorable Coachus from 042 Coachus ndewo Coachus na ya that's na enweghị ihe megide ndewo go ahead dear fans are listening to you ụtụtụ ọma akụbisi go ahead ụtụtụ ọma akụbisi ụtụtụ ọma ụmụ Chukwu okike abịama ndị ọma na-adị mma today bụ another day n'afọ 2025 mbụkwa 7th day in the month of November in the month amụrụ
the new country, the country ọhụrụ a na-agba mgba n'efu today. That one ọhụrụ a mụrụ on this month ka amụrụ ya, which is on 29th of November 2024. N'ime month na nọ n'ime na ka ọ ga-eme complete 1 year. Oh. Ahụnụ nne anyị now na-afụ na ndụ na-agba ya mgbadụ too much, just like mgbe a mụrụ Jesus Christ. Ma ndị ukwu na ndị nta, ma ndị ọ gbasadụrụ sef na-emechiga ya anya ọhụ. That is the same thing na-repeat onwe today. Even though ya na Jesus Christ oneself mbụ na the same compound, so many of them na-emetụla ya anya ọhụ maka ngonu na amụrụ the king of the world. Yes. Because of agụ nwanyị ga na Finland je declare ya United States of Biafra. Ebe a ka o jije mụọ United States of Biafra. Anụ nnekwa anyị again mgbe ọ na-aba na labor room ije mụ nwa na Yo bepụ akwa. anya mmiri sikwe n'anya fụta o. Tears of joy. Tears. Because that spot o mitere onwe that day, o may expect na ọ ga-amụ nwa m ga-esave ụwa niile. Because n'anya mgbe ụmụ nwaanyị na-aba na labor, ha ndụ mụcha ha na nwa ebido bewa akwa maka ngonu na nwa ọ mụrụ na that nwa ọ mụrụ na-enye joy because o may expect. But n'anya Dr. Ngozi Orabaeze before ọ gbago n'elu that podium jem get declare ya United States of Biafra, anya mmiri shie fụta. Anya mmiri shie n'anya fụta. Anata anya mmiri o mee onwe expect no ya bụ nga mụ this one n'anya ya. Because mgbe Chukwu okike abịa ma nchụzuru Mary ka o jee mụọ Jesus Christ, agwara ya agwa. Agwara ya agwa before banye n'ije ahụ. Na-echuzire na Chukwu okike abịa angel je gwa Mary na-echuzire no ya ga-amụ eze nga-achị ụwa niile. But the mother of United States of Biafra, onwe otu o shwe marụ, all that minute ka achịrị ya protect the mandate. This mandate actually protect ọ bụkwa na ya so na just make sure they declare that USB. The whole nurse also ya make sure na that convention got through that day. But that share je nwa that nwa ga-azụ ụwa niile. That reason why ji ehu ma oke ma okerekwu ma busu ma tiger nna chọta oge shwe tagbo this nwa mụrụ ọhụrụ. That reason why ji ebe akwa obere bepụta anya mmiri. After everything ọ mụpụta nwa na-ekwu okwu ewu. That nwa ka everybody na-agba mgba n'efu today. Most especially this one Chikodi, nwaanyị isi ọfịa a na-apịa opue n'ime ọfịa nke bụ nkachagodu Joseph. So many of them ha chefuje na ọ bụrụ onye mvu ụzọ wee gbawa ọsọ bụ na agba first. Because mgbe Maazị Nnamdi Kanu buru amụma na mgbe ụmụ nwaanyị Amerịka m binyere n'ije a na-ekwu okwu ewu, anyị mara ama na Biafra abịago. Ụmụ nwaanyị Amerịka na ọ na-ekwu okwu ewu mgbe o buru amụma mgbe o kwuri o nwere otu dosu ụmụ nwaanyị nchiwe na ndị ya na-eme that time. No. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu bukwere amụma wee chi na ọsọ Donald Trump nga destroy the agenda of Fulanis na Nigeria here. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu bukwere amụma na Donald Trump ga destroy the agenda of Fulanis and British. Donald Trump ọbagwore n'oche that time ọbabe. Chekicha all this amụma na mara na Chukwu okike abịa ma na-ekwu okwu edukwa egwu na prophet of our time nke ndị ilo na-agba mgba n'efu today. Nke ọbịa ma bụ na atụgharịji Nigeria gọọmenti kokoso. Nke ọ bụkwa ya na bụ ya nkwu ha n'okwu ya nọ na courtroom ka okwu o mezuo na mba n'ụwa niile, which is the prophet of our time. Ọ pụtara n'ihu akwụkwọ wee gwa ha na their court. Gwa Nigeria gọọmenti na ha ma ntụ nwunye nga. Gwakwa Nigeria gọọmenti n'ime that their court ka ọ na wee kpọkwa Nigeria media n'ọha nwa na ha do evil. All this okwu niile okwu buru nọkwara ebe a wee kpọọ ha gwa ha
na dị Chukwu okike abịa ma anyị na-efe, not God of justice. Anyị na-eche n'oyi egwuregwu. O kwuru okwu anọ I think on 27. Maazị Nnamdi Kanu kwuru okwu maka this God of justice on 27. Olu on 34 Donald Trump kwuo okwu. Unecha ya niile anya uneke n'oyi egwuregwu. Unekwa anya eke emekwe the case adjourned to 5, 6, 4, 5 and 6. Chukwu okike abịa ma wee mechie ndị da judge adjournment omotosho mechie ya anya. That 6 o bunyere that case o shift kwe from 6 to 7. Owo that 6 wee dele to ọ chọrọ ide send kwere Donald Trump, that the same Donald Trump. Necha ya niile anya sef na-eche na Chukwu okike abịa ma amaghị ọ na-eme. Jujie that James omotosho, why o ji wee shift to that case from 6 o tinyere to 7? Because Chukwu okike abịa ma marụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu chọrọ iji that 6 wee mee ihe. Ahụ nekwa anya today now, the kind frustration a na-enyekwa na that DSS dungeon ọ bụrụ obere ihe. Time o kwesịrị iji wee compile document ọ ga-eji wee defend onwe na court. The same DSS nchịkwa ya bịa represent onwe ada frustrate ka ọ hapụ inwe that chance we compile all those documents. Maswell pụta kwuo this okwu yesterday again. Unchecha na ihe niile a na-ekwu sef na this God of justice nọ na-alụ ọrụ. Unu mara ama na Chukwu okike abịa ma abanye okwu n'ụlọ anyị na-ekwu. Unu mara amalụ Chukwu okike abịa ma ọkpa Chukwu okike abịa ma nọ n'ụlọ anyị na-ekwu na anyị na-ajị anụrụ onwe anyị. Nwaanyị ụsọ ọfịa jee gwa nwoke ndinyelu ozi na echi niile na the whole old Anambra state na-enwere sit-at-home there. Yes. That's what iyi kwesịrị egwu anyị now. Because ị gwara ya bute ndị amị, ebutekwe ndị amị na were ọkwa ọrụ ọjọọ ha na-alụ, ibirokwe bịa nụchigwe ọgụ. Igbo onye imo na-egbapụta bịa si n'ọnwa anyị Kaduna bụ mmeri. Bechefu n'ọnwa anyị abụ mbalụ na bụ njelu na dale bolum mụọ nwa na-ekwu okwu enwu. Ntodoshi edukọta ka nwata nwaanyị mụrụ nwa ka ọ ga-ejiri aka wee pigbo nwa ọmụrụ. Aka ga-ebichu niile na Maazị Ọbụla ya ka ije n'ihu. Thank you so much. Ndewo eji m ohere a na-ewebata ezi ada nwere obi ọma n'ebe ụmụnne ya nọ. Ada nye gbasara ụmụnne ya na-agụ agụrụ. Ada ndewo, nne ije ụtụtụ ọma. You are the master. Thank you. Good morning. Ndewonu ụmụ ife. Ndewonu ụmụ Chineke. Ndewonu ndị Chukwu zọpụtara. Ndewonu ndị Chukwu lụrụ ọgụ. Ndewonu ndị Chukwu nyere mmeri. Ndewonu. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma. Anyị kelere Chineke na ya ahụ n'ụbọchị ọhụrụ. Na ahụ isi ike n'isi zuru oke. O nwere ndị litara ha ezughị oke lita. Ma anyị litara zuo oke n'ime mmụọ na n'eziokwu na ahụ anyị. Anyị na-enye Chineke ekele. Ihe awụ ọnwa ọṅụ nye anyị niile. Ọnwa ọṅụ nye ụmụ Biafra. Ọnwa ọṅụ gosiri anyị na Chukwu okike ọbịọma na ọya nwe ụwa anyị nọ n'ime. Onwe onye ya na ya na-azọ ya. Gosikwa anyị na onye ọbụla nke tụkwasara obi na mmeri nke onye ahụ. Onweghị ụzọ ọzọ esi eji ya. Mana o mere anya ya mara sị anyị mee ihe anyị kwesịrị ime. Hapụrụ ya nke anya ga-emefu na ya ga-emere anya. This was what happened on the 29th of November 2024. Onye ọkpụrụkpụ aza, our DPN Azoko. Many of us nọ n'ime ụlọ anyị, ọkpọrọ anyị in many ways. Fear didn't allow us to get up. Yes. Fear is the greatest enemy of our progress. Once that fear enters, the devil has won you. No matter the situation you are passing through, do not allow fear to enter. Ihe anya gị hụga is not true. We hear mega na the spirit. Maybe in the spirit, like Gideon, ewu giant, na anya gị ga na ahụ onwe gị ka onye onwe onye ọwụ. So, onwe ihe ụmụrụ taa, ihe ọbụla anya gị gwaga gị, gwa anya gị ahụ sị, you are more than this. There is more. As far as the Lord liveth, Chukwu okike ọbịọma, onye kere ụwa niile ka ihe nọ n'ime ya. Onye gwara gị sị,
kama ya ghara ime ihe ya chọrọ ime, ya ewere obi onye eze, na obi onye eze nọ ya n'aka, ya ewere ya gọzie gị. Even ekwensu n'onwe ya, ya ewere ya gọzie gị. Jide n'aka n'ikwu ahụ. Abịa n'ihe a na-ekwu, Soludo kwere Old Anambra steeti. I mean, onye na-efụta dị eji ka ihe reason eji afụta eji. On what level? Nigeria ọgwụbeghị ike. On what level ka iji afụta eji? Ị na-afụta eji so nwee n'otu eziokwu a gwara gị kemgbe a mụrụ gị n'obodo ahụ, nke ị hụrụ ya bịa na mmezu, ya ebido dị ya wuze na omezu. Ọwụ n'okporo ụzọ ị na-agba ka ọwụ now mmadụ abụ 2 square miles. Even during the military eras na Nigeria, 2 square miles was not difficult. During the Operation Gini one and rice, 2 square miles are as difficult as it is in a democracy of a country. Chineke jiheni negozi. You're supposed to have fuel free, and the country will still be, their money is supposed to be the highest money in this world. So Rudabia, Gwagesi Yaba, Mazi Nnamdi Kanu Africa. Today, Omega second campaign, Okuzi Hebasara Mazi Nnamdi Kanu. Ndebera bebe meya interview. She na the same country in Onimea. Ya have from the Anambra State. Sikwa na the same zoo in Onimea. They couldn't ask relevant questions. Nwoke ile hiji uzine ndegeji aka odo na akujishi ndị mmadụ okwu n'aka. Eme gị ọ ga-adị gị mma. Because ụmụ ka ya dị useless. Ya na ahụ ụmụ unu iwe a na-ewe ya. In that poverty, edowa ụmụ ya ego niile ozuru useless professor ya niile, ma ya ma nwaanyị achịkọta ha ọnụ. Nwaanyị na-ere ogo n'ahịa, ụmụ ya dị presentable karịa ụmụ Soludo. Ndị be anyị were unu uche unu mere ihe. Obi adị Soludo mma. Soludo awụghị onye ebe anyị, onye ọbara ha awụghị ọbara anyị. Soludo kpọrọ ndị Igbo ụgwọ. Ugwu dị iche. Ugwu dị iche. Ọ gwara ihe niile o kwuru ashị ndị si ga-arụ n'ụlọ Dubai. Ihe nyere ha ọnwụ. Deaths everywhere. Deaths everywhere. All corners of Anambra State. Death on the road. Everywhere with death trap. Everywhere. Ya fụtakwa now na-ekwu okwu mmadụ agbanye telivishọn. Ị kwesịrị ịgbanye telivishọn ya ga-agba nnọọ ya. Ekwesịghị ịgwa gị agwa. Ekwesịghị ele okwu ọzọ ga-agwa gị gawa eziokwu. Ọ ga-enye gị 5,000, ọ ga-enye gị ke onye wọd ọbụla kacha nri na-enye gị ka o kwuru ekwu omee na ya. Can't you people reason for once? Ka o kwuru ekwu omee na ya. Moreover, the country is already on. Ihe anyị nọ obodo ka anyị, ọ ga-abịa n'obodo ka anyị ya bịa, ọ ga-eje na Kende Zoo, ebe ahụ mpa ya nọ, Sokoto, Kano, Kaduna. Ya ji ebe ahụ je eme election, ebe ahụ ka o belong, omega election Nigeria. Election Nigeria cannot be held in Biafra. By law, even international law, is against it. Yama no wema. The touch of people out go unu. Go when honey nene weke na hona. They know that all chicha kola hanaka. Hama. That they have lost all the money has spent with Tigama as in the Kanu, Tigama as Simon. You can use one day may undermine the truth. Way fruit all on it. And the only whole and pay can get on pay until the shishi branal. Because you have dined with the devil, and the devil will not let you go. So whether they are professors, whether they are no Obodo Igbo, whether they are no Anambra State, whether they are Imo State, whether they are no Africa, remember, Harry Lampeli, once they took bribe, like Kayin before 21 million, that bribe because of who that's why she will never belong to wherever truth is. So tomorrow there is no election. There will never be an election. Election has been held for the 3 states of Biafra in Anambra State, from old Anambra. So you got election, get budget election. It's not possible. And many of us elected, and we see how sweet. That is how the world conducts election. Oh, we're a motka, and a jamotke in that agonago. Only chorizo gendo. Okay, we're a gramoji, sinde Abujania motka. Oh, you question you me was here, maybe here, Nuna before tomorrow. He didn't do that. He brought demons. Now in Nigerian police, and they make exam. Do you know that police people write very serious examination before they enter, after their school certificates, whether it's secondary school or higher institution? Then he will cut off mark like Onye Baje University. Onye Nigeria now. No, that's here. To serve the West. So all one or then or today, lamentation can name increase. Ala erela alone.
The only thing niggas do now, this nation and name, because in the area of Nigeria, oh yeah, go. In the chigunu now of France, but you people don't know. How about Britain, but in the Zura alone as present, that red carpet at all Latinubu, unu marry home in eh? Unu we came home soon on Nigeria. Because Nigeria also our men evaporate. So there will be no election tomorrow. And there we stand. Yana mot kaya JJ boy. Boarding school na London. Look at how useless. Boarding school na London. Useless to tell you that you know all mmadụ bịara n'ụwa ọ nọchiri ya. Onye megburu nwa ogbenye Chineke ga-emegbu onye ahụ. Ndị niile dọwara ụmụ indigenous Nigerians the way it is today. God is visiting them with their wrath. Whether it's Obasanjo or anyone, none of them is sleeping. None of them will sleep. None of their generation will have peace on the planet Earth. They will continue to reap disaster, shame, and pain. They will continue to reap disappointment at every step of their life when they want to go forward. Campus, for their wickedness, God will continue to visit them. Now and thereafter, they will never go scot-free. Their family is not peace. Forget ya party n'ihu no hoga ha na-eme. Ụmụ ha omega ọfụma n'obodo oyibo, they are not shekosing them. I know here, I will know. They are all drug addicts, useless. Kega gụcha akwụkwọ bịa na internet. Ihe ọ ga na-emewu iso ndash, because that is where they belong. That is where their blood go. When you see them, you see exactly what they are. It's only I've not seen one. So you people should open your eyes and know that this fight, God has fought it for us. Nke fọrọ nke game, and in he game it all election. What pit of hell that this nation, that land they name now for old Anambra State belongs to the United States of Biafra, the newest and most recent country in this world today. And everyone in this world is recognizing it. We are making way. Here has an because God is on the throne. We do the room. My dear, I'm logging out because it's tomorrow. Okay, I'm round up because I'm mama. Thank you so much. Thank you so much. Those easily, the message have been delivered, and the tomorrow Seludo ga-agbanye internet so that onye ha gbara aka nchi enwe ndị ga-afụ ya. Echi Soludo ya agbanye internet, ọ ga-agbanye internet so that agba gị ka nchi enwe onye ga-afụ ya chọọ gị justice. So ọsọ gị izuzu pụtawa echi na ị na-abịa ebe ite ya Soludo maka onye na-egi 5,000 ewu. Ọsọ gị pụta echi ọ ya agbanye internet agba gị ka nchi, nobody go see am. Hapụkwa nọ n'ụlọ ka m ka ga-achọ Chineke nọ adịghị megwa gị agwa enweghị ịpụta enweghị ịhụrụ gị were. Una dey see Fulani. They say they don't prepare for war since, and we don't know. You say make truck come. You say they don't prepare. Now they prepare all this arrow so when they want to fight war. You see the kind of life where these people they live. It be like the life where this war not even begin with. The way they don't backward reach. And now these ones now they rule us. British just find the mumu way they among us. Now they commit Nigeria into their hand. Now so Nigeria they go now. The mumu people where they among us. Now they give office now. Now they become governor. Now they become senate. Now they become minister. The mumu, the best of all, now they get chance again. So the water very dangerous. The thing about halagi the thing one nga hybrid kawa here oji water ka na-akpọ ya. All the very poisonous water ka na-akpọ this thing. Water ka na-akpọ ya. Here oji water ka na-akpọ ya. Water ka na-akpọ ya. When Nigeria don't go back, rich now be that. You will see waiting the reason, you will surprise like this one now. How the reason? You say you don't prepare for war with arrow, where you don't know the kind sophisticated weapons. Where be say day now. We know they wouldn't know waiting the operator, whether a human being again, whether a robot that they use now. You see the life where these people they live. Even the one where you go say be the elite among them, their sense is still their back. Only you go reach your people go they suffer. Now they use them like cow.
as their sense reach, now it just be this, so now this man just this place. So now this same harrow, now they till the real cow they go for bush. Yes. You see, now Yes. the same life now still carry on social media. So we say want to fight war. That thing, that thing, the very poisonous. That thing, the very poisonous. Uta, the thing, the very poisonous. Aba haragi the thing. One day, forget it. All the form of water and wash and go bunigbo. Bunigbo, you on a boo. Kahawa would this water. Kahawa would this water. On your book, I need to be very careful. One you can one. Ọ ga-abịa online today. Ọ ga-abịa online in the evening. Akụnụ na ozi eziri. Onye na-ezi anya n'ozi eziere n'anya. Ọ ga-abịa 7 o'clock. Ọ ga-abịa 7 o'clock. Breaking news. There is a conversation going on how to jail Mazi Nnamdi Kanu for life. Breaking news. There is a conversation going on how to jail Mazi Nnamdi Kanu for life or sentence him by hanging from the presidency. All Biafrans have to wake up now. Let not stay in water and soap will enter our eye. This conspiracy has been going on for a long, but they now want to execute it. There is a message that came to one of our group last. Shut up. Shut up. Oye no kota no yo buru nonsense news. They had the sentence him for what? What did he do? Gini ko mere? Uneche kwe tiche. Ndị iberibe. Just no na-ebugharị no news no ka unu nwee view, nwee like, nwee comment. Imagine ndị iberibe. Tonight that these people are doing everything possible to jail Mazi Nnamdi Kanu or sentence him by hanging. This is a wake-up call to all the Igbos, home and abroad. Whatever you need to do, start doing it now. If not, something heartbreaking might happen to Biafrans from the Federal High Court in Abuja. Keep on supporting IPOB leadership. For what? Mazi the mic is yours. Buranye gawa, Mazi Buranye gawa, Buranye gawa, Buranye gawa, Buranye gawa, Mazi Buranye gawa, Tutoma, Dadu, so Mazi, Ututoma, onye eziokwu. Timo Co City, ndewo. Timo Co City, ndewo. Hey, onokwa dia. Emi Ututoma, ndewo. Ndewo Emi. Ndewo. Timo, go ahead. Hey. Opopela mechie. Humble lion. Mazi danu so. Oya balu. DOS. Oya barage. Go ahead. Biafra, Jenny Biafra and this thing. Olum putaga kwe. Hi, ona putaka ogene. Ana manum tesi. Voice mo putaga. Very loud and clear. Olum ona putaga. Yes. Go ahead. Yes. Go ahead. Akwolum putaga. Yes, ona puta Chimo. Onugi na puta. Go ahead. Triple M, ndewo. Go ahead, Mazi. Mazi gini na-emezi chai. Ogini na-eme. Mazi Amako City. Timo Co City. What is the problem? Gini mere ihe agi. Senator Adams Oshomole has claimed that the Chinese are the ones sponsoring terrorism in this country. Say that the Chinese are even the one after our resources, not even the Americans. Just listen to this statement. The truth is gradually coming out because why is China telling America not to get involved? Why? For this illegal mining. Share this video. They use choppers. They procure arms exactly the same way as our military were doing in the South. They give them arms,
They use choppers to come and cut away the gold, and they take them out of this country and make billions of US dollars. And the federal government is not doing what it should be doing. I took this letter to the former president when I was national chairman of APC, and I said, call the general to give you more brief. In fact, what is happening, or what subsequently happened in that part of the country, was exactly what the general told me was going to happen. Because these guys have been weaponized by the illegal big men who deploy them, secure territories, and the weapon is meant to protect the Chinese and other foreigners who they actually employ to carry out the mining. And on occasion, they use the same weapon to carry out banditry, kidnapping, and all of the terrible things that are going on. Chief of Committee Chairman of Defense Staff, tell the defense I said so. That some retired military officers, army officers are involved in it. The day we can't tell the truth, this country cannot flourish. We can't change our, when it affects our people, we are at our best. We talk strong. Some other people appear to be above the law. That is what is going on with solid mineral. It is not that we don't know where it is. We have a whole survey of where we have what across the length and breadth of Nigeria. We also know, everybody complaining about certain people from certain nationalities. How they got here, even as we are talking now, they are doing those illegal mining. Share this video. And those guys are getting richer when Nigeria State is getting poorer. But we carry the consequences of banditry, kidnapping, and that which these on illegal armed men, which they equip. Sir, who can afford to buy a chopper to land in an illegal mining site, cut away gold, return to sanity, and then on the way to airport? Ọ dị egwu. Ezinne ndewo. Ụtụtụ ọma nne m Charlotte, ụtụtụ ọma. Ele otu i mere. Triple M birikwa onye eziokwu. Triple M birikwa. Nne m biko gwa ụmụ Biafra ndị ga-apụtakwa echi si ha na-abịa ibi igara ọnụ mmiri asị ivotu use n'udo. Gwakwa ha si ha nọrọkwa n'ụlọ. The mic is open for you, Nne Charlotte, to go ahead and talk to Biafrans. Na ha nọrọ n'ụlọ tomorrow, maka tomorrow sit at home, all the very necessary, very important. Ana m n'ọrụ. Okay, nọ n'ọrụ, okay, nne m nsogbu adịghị. Ngwa na ụmụ Biafra anụ ya, echi iwu sit at home. No mission in Biafra land. I am Wilfred Chikbana, but appear here as the bishop, the Catholic Bishop of Makurdi Diocese, the capital of Benue State in Nigeria. I am the shepherd of one of the 4 dioceses, Catholic dioceses in Benue. We have others, Anglican, Methodist, and Pentecostals, which sort of them. Benue State has a population of about 6.1 million people, 2 million of whom are those under my care as the bishop of the diocese. Benue State is about 98% Christian, with very few Muslims living in towns. Nigeria and eventually my diocese and the state of Benue have become, in recent years, one of the most dangerous and insecure places for Christians. Christians and Muslims are nearly evenly divided among Nigeria's large population of over 200 million persons. Islamist extremists are fiercely contesting the possession, control, and governing law of the land, especially in the country's northern and central regions, the latter of which is where Benue is located. There are constant ethnic, political, and religious conflicts over land and allegiance. Constitutionally,
We are a secular country, but our unity has been fragile. Political and religious actions and even public speech have been carefully managed to avoid accusations of religious bias and political tensions. Today, the clear influence of Islamist extremists has changed the traditional social dynamics of tribe, ethnicity, religion, and the social status in Nigeria. Because just recently, at the beginning of the Ramadan fast, 12 states in northern Nigeria have declared closed schools so that they attend to this. And you can imagine which other country in the world does that. Saudi Arabia is not doing it. Afghanistan is not doing it. Baghdad is not doing it, but then Nigeria is practicing. What kind of Islam are they practicing? 12 states, and not only Muslims are living in these places. What happens with the educational program or curriculum of the country? But this is what we are going through every day in Nigeria. A long-term Islamic agenda to homogenize the population has been implemented over several presidencies through a strategy to reduce and eventually eliminate the Christian identity of half of the population. This strategy includes both violent and non-violent actions, such as the exclusion of Christians from positions of power and adoption of such church members, the raping of women, the killing and exploitation of Christians, the destruction of churches and farmlands of Christian farmers, followed by the occupation of such lands by the Fulani herders, and also changing the names of these villages. They're taking over the places, so you clearly see an expansionist approach and Islamic, and then they are making the people now flee and leave their villages, and they conquer it. The quest to Islamalize the land appears high on the agenda of some of the powerful and influential Muslims in Nigeria. There is a campaign to take land to spread Islam, and there is the hemorrhaging of Christian farmers from the central region of Nigeria and Benue State, and Makurdi Diocese in particular, as they are forced to abandon fertile lands that used to feed the nation, which classify Benue as the food basket of the nation. Militant Fulani herdsmen are terrorists destroying society. They steal and vandalize, they kill and boast about it. They kidnap and rape, and they enjoy total impunity from the elected authorities. None of them have been arrested and brought to justice. This is supported by the corrupt system in which we operate and the abject poverty among us, which allow the criminal to easily attract more recruits and prey on more victims. Why is this happening? Is it really a religious war? Like in the past, many jihadists are motivated less by religion than by spoils of war and use their religion to impose themselves. In my diocese, the spoils consist mainly of fertile, well-tended land organized around my parishes or so. The jihadists come and adopt and kill the priests, leaving thousands without support and basic human services. And of course, when they disperse the people, the inhabitants, or the citizens, or the people of the lands, they take over. And any attempt to go back and take care of your farms, surely you get killed. The Makurdi Diocese in Benue State has been the epicenter of the invasion by these herders, who are more like hired guns of cattle oligarchies, who manipulate religion to rally the herders to eliminate the Christian population and cleanse the land in the name of Islam. This objective is behind the relentless attacks against Benue's villages. When we call for help to the police and the army, they do not come. At the end of 2024, several villages were warned by the attackers of the upcoming violence, and the leaders called the police for defense ahead of time, but they did not come, and the Christian massacres, almost customary, took place, killing hundreds in Plateau and Benue, with the worst massacre claiming 47 people. The militant also burned down the 8 Catholic churches of St. Mary's Parish in the Diocese of Boko, which in Benue State, as well as the parish house, clinics, schools, and other houses. The militant Fulani herdsmen bear on defenseless villagers without consequences. They follow orders to conquer, kill, and occupy. They attack even those who have managed to escape into our IDP camps. Thereby, they have no place to run to. And it is unfortunate that the police system in Nigeria, orders have to come from above. And such that once there's a call, and they say they have never responded. And by the time they arrive,
These people have left and the people are now living in the pool of their blood. What I have recounted above is happening not only in Benue State. I believe our experience in Benue is symptomatic of what is happening elsewhere in large parts of Nigeria. The experience of the Nigerian Christians today can be summed up as that of a church under Islamist extermination. It is frightening to live there. Apart from the violent campaigns and attacks against Christian villages, there are now attempts by the Islamic Council of Nigeria and various Islamic groups to impose Sharia law on the Christian populations. Already, 12 states in the north of Nigeria are under this sectarian religious law, and attempts to extend the same to the south of Nigeria, which they have started. This month, governors in the north decided abruptly to close all schools and education institutions during the months of Ramadan, leaving millions of students without learning opportunity for 5 weeks. We live in fear because at any point it can be our turn to be killed, but to remain silent is to die twice. So, I have chosen to speak. I speak on behalf of the millions who are in the camps. In Benue State, in Makurdi Diocese alone, in my diocese, I have about 9 camps. 9. On the 5th of March, which was Ash Wednesday, we visited one of the camps, and many of my priests and religious went to the other camps, distributed them to begin the Ash Wednesday with our faithful who are there, because we are the voice of the voiceless. We have to talk for the defenseless. We have to talk about the weak and those who cannot talk about themselves. In one of the camps called the Mega Camp, there were over 3,000 inmates of that camp, and which was a record given to us by government. I speak on behalf of them and those children who have no husband, who have no father, and even their own voices taken away by the politicians who promised to help them, but have become the willing tools of the jihadists because they are talking politically correct statements, looking for next elections to come. I speak on behalf of those whose loved ones have been killed, but no one has even offered a word of consolation to them. I speak on behalf of the thousands of young girls who have been adopted and raped because no one, not even the... I am Wilfred Chikbana, but not appear here as the bishop, the Catholic Bishop of Makurdi Diocese, the capital of Benue State. Some of you don't really understand the reason behind President Trump's recent intervention in the Christian genocide happening in Nigeria. Many people saw the headline, but very few know the deeper reason why the United States and the world are finally stepping in. Let's start from the beginning. Over the last decade, America has been Nigeria's biggest international security partner. Washington has supplied drones, bomb kits, fighter jet upgrades, and intelligence worth billions of dollars. The idea was simple: help Nigeria defeat Boko Haram and its offshoot, ISWAP. Just this year, the U.S. approved another $346 million arms package for Nigeria. Precision bombs, missiles, and targeting systems meant to strengthen the Air Force. Before that, there was the sale of 12 Super Tucano aircraft worth $500 million delivered under the Trump administration. Add that to years of counterterrorism training, logistics support, and humanitarian funding. On paper, Nigeria should by now have one of the most battle-ready armies in Africa. But what's the result? The killings continue. Entire villages still get wiped out in Plateau, Benue, Kaduna, and Borno. Churches are attacked almost every week. Children are abducted from schools. Farmers can't go to their fields. Soldiers keep dying in ambushes, sometimes because they run out of ammunition. So America is asking the same question many Nigerians have been asking quietly for years. Where is all the money going? Because the United States tracks every dollar it spends. It knows when weapons are delivered, when training is done, and when things don't add up. Intelligence reports show that despite billions invested, Nigeria's security forces remain under-equipped, under-motivated, and deeply compromised. And that's the root of America's frustration.
Trump's declaration that Nigeria is a country of particular concern was not only about religion, it was about credibility. Washington is tired of funding what looks like an endless war with no genuine intention to win. When a country keeps receiving military support but still allows terrorists to thrive, it raises suspicion. When attacks follow the same pattern, Christians targeted in their villages, priests kidnapped, worshippers slaughtered in churches, and there's still no serious response, the world begins to wonder whether the violence is being quietly tolerated. That's why Trump's words hit so hard. They are killing record numbers of Christians in Nigeria, and I will not allow that to continue. Those weren't diplomatic words. They were words of anger, frustration from a government that's been watching Nigeria repeat the same cycle for over a decade. And now America isn't alone. The Canadian Parliament has discussed the killings. British lawmakers have questioned why Nigeria still receives military aid. The European Union has called for independent investigations into attacks that Nigerian authorities call herder-farmer clashes. But let's be honest, how many times can something happen before we stop calling it coincidence? When the victims are repeatedly Christian villages, burned churches, murdered priests, the pattern speaks for itself. The tragedy here is that Nigeria's leaders still act as though these warnings are insults instead of wake-up calls. The official response to every global concern is always the same. They don't understand our security complexities, but the world understands enough to see the truth. The same corruption that destroyed the economy has infected the military. Procurement scandals, ghost soldiers, stolen allowances, even reports of weapons meant for the front lines ending up in the hands of terrorists. That's why the war never ends, because every bullet fired is another contract renewed. Every attack becomes another excuse to demand funding. The war has become an industry, and peace would ruin business. So when America sends weapons worth hundreds of millions and still sees villages burning, the anger is justified. No country, no matter how wealthy, wants to fund failure. And this is where it becomes expository. The US strategy now is shifting. The new aid packages come with strict monitoring clauses, human rights tracking, field audits, and transparent reporting. Washington wants to see evidence that the weapons are used for the right purpose, not for politics or profit. At the same time, discussions are happening in Congress about targeted sanctions, not against Nigeria as a nation, but against individuals, governors, generals, and politicians accused of either enabling the violence or stealing from defense budgets. If that list is activated, travel bans, asset freezes, and visa restrictions could follow. The message is clear. America is no longer willing to bankroll corruption. And that brings us back to the Christian genocide conversation. For years, survivors have been crying out, saying, "They're killing us and the world is silent." Now the world is speaking, and Abuja isn't happy about it. But why would they be? When you've built a system on impunity, accountability feels like an attack. Let's not forget what happened in 2021, when the US first considered putting Nigeria on the country of particular concern list. The Nigerian government lobbied hard to be removed. They promised reforms, new security strategies, new appointments, yet here we are. The killings not only continue, they've spread. So what exactly does the US want? It wants transparency. It wants Nigeria to prove that it's genuinely fighting terrorism, not managing it. It wants accountability for the billions already sent. It wants an end to the excuses that always begin with "we condemn" and end with "we're investigating." And let's be fair, America's concern isn't purely moral, it's strategic.
an unstable Nigeria threatens the entire region. The Sahel is already on fire. Mali, Niger, Chad, and extremist networks are growing. If Nigeria falls deeper into chaos, the whole of West Africa becomes vulnerable. That's why Washington is acting tough. Not because it suddenly discovered compassion, but because instability in Nigeria eventually becomes a global problem. But that doesn't change the moral truth. Thousands of Nigerians, mostly innocent civilians, have been killed while those in power debate semantics. Whether it's called terrorism, genocide, or banditry, the result is the same. Human lives lost, families destroyed, a nation bleeding. So yes, the world is fed up, not with Nigeria as a people. Some of you don't really understand the reason behind President Trump's recent intervention in the Christian. So those are in Anambra State. Don't try to come out that you want to come and vote for Seludo or you want to come and vote. You put everything on the were. Everything on the were. Seludo have planned what he would do. We Southeast, I want to tell on something. If say no be this oil away from Niger Delta, this oil away from Southeast, I no go lie. The other people for don't deal with us. They no value us. They no one know us. Even the we Southeast, I want to tell on something. If say no be this oil away from Niger Delta, this oil away from Southeast, I no go lie. The other people for don't deal with us. They no value us. They no one know us. Even they for don't kill us finish. They for don't buy us finish. Now this oil away from here. If you know be this oil, I don't know what I will from Nigeria. Therefore no count us put for Nigeria. Now because of this oil. This oil, free oil where they take, they press us, they intimidate us, they do us anyhow. Now they even they look our face. See the killing for East. See the RNG killing, the body killing, the wayo killing for East. They destroy for everywhere for East. They destroy. And Soludo is planning to do that tomorrow. Soludo is planning to do that tomorrow. That's why we are here calling our people. Don't come out. Don't come out. Give you here Soludo sending an Anambra State. Here sending Wesha, it's all about December. You don't want to enjoy. Come out tomorrow. Say you want to come and vote for Soludo. A village in the name of IBOB, in the name of Biafra. We Southeast, I want to tell on something. If say no be this oil away from Niger Delta, this oil away from Southeast. Soludo planning worst. Apostle Tutoma, they were Apostle Tutoma. Apostle, go ahead and talk to Biafrans. Go ahead. Good morning. Humble. Apostle Tutoma. I have tried some certain time. Sometime to join. Yeah, yesterday I was telling you to take the mic, but I did not see you again, and I ended. So it is well, sir. It is well. Biafrans all over the world. God bless you, everyone. Like what this our brother is saying. If you have not been the issue of mineral resources, which is oil, they're supposed to have been finished Igbos. Yes. It's clear. So, and thank God, is all these people that are speaking now are the people. Everybody is knowing the truth, and thank God what is praying out now. And what I want to say concerning your topic, saying is it because she's a woman protecting the mandate, or because of her Adadioramma fight? The point there is that there is one problem we Igbo have is onye kwụrụ ọtọ gbatuo ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. So and ọ bụrụ na ọ bụ ọmụwa nọ n'isi ka ọ hapụkwa ịga n'iru. Yes.
And it has been a problem of, in fact, it's not a problem of Igbo. It is a problem of humanity. Human being is wired to be ruler and lead and implement authority and power. So all those things. But these things does not work for a person who knows what he is, what he came here on earth to do. That is the reason why that many of them that behave the way they behave is because naturally they're exhibiting wicked heart they are. So it is not supposed to be like that. Anyone that is fighting Ngozi Olabese, two things is involved. Yes. Number one, why should it be you, Ngozi Olabese? Why should it be you? So Ogen Kere and whoever that is fighting is fighting. Why should it be you? Number two, anybody that is fighting Ngozi Olabese has been enemy of Biafra, which is using Biafra struggle as a business. And because of that, when Ngozi Olabese took over the mantle of leadership, she started doing everything, and everything is transparent. And they did not want, because they have made it as a business, they don't want it to Biafra struggle to progress more than this story they have been telling from day one. So that is why it's like spoiling somebody's business. And that is why they are crying, that he has come to damage their structures. The same thing that happened to Simon Ekpa. Many people that is DOS that was standing with Simon Nnamdi Kanu, claiming that they are standing with Nnamdi Kanu. They were holding structures, say we are fighting for structure because it is a business empire. Their business empire. They don't want anyone to interfere in such business. So that is the reason why Simon Ekpa came up and they fought him anyhow. And glory be to God that the same spirit that was upon Simon Ekpa is upon Ngozi Olabese. That's the spirit of focus, spirit of direction, spirit of not being distracted at all. The main focus on doing what he was doing. And that's why what makes Simon Ekpa defeated them. And that's what makes Ngozi Olabese defeating them one by one. So this is the two things that makes people to fight. Like Ugo 419. Ugo 419 found out that he attacked Ngozi Olabese because Ngozi Olabese is a woman. Number two, Ochen Yawaga, Ngozi Olabese will elevate him and put him in a position he desired to be, but he did not merit it. So we are not. I don't have a mere umonna. He will operate when the capable hand is not there. When capable hand comes, you should give way. Yes. Okay, like all of them are crying. Like this, the other guy, the other man, the other man, all of them that is media, they call them media personnel. That time before the declaration, Sona Akparawa, Vam, Okay. the other man, where's the other? Choose survivor. Choose survivor. That Himself, go 247. All of them think that they are professional and they are doing well because ọkụkọ na-ayị nsị bụ na ọbagwụ abịabeghị. Ọkụkọ na-asị ya na-ayụka ama ya na-ayụ na nsị bụ mgbe ọbagwụ na-abịabeghị, mana ọbagwụ bịa ọgwụ ya ka a cha ayụ nsị ọgba ya agba paa bụ ọkụkọ amarụ na ịma ha nsị anyị. So that is what happened when many of them think that they are so powerful, because some of a person like you people, like you, like Nena, like Kai TV, like what is Exodus, like all of them, like Adan Simon, all of you, like
Free progress. Progress. Yes, progress was there, but progress was not clear to enter that nonsense they are doing. Yes. Progress was there building his platform and be just analyzing what is coming up, both in Nigeria and Biafra. But when the opportunity calls, when it is needed that a person like her should use that platform and debunk those people, God raise you, raise Kenena, raise everybody, and they be able to analyze everything as it's supposed to be. And these people get why, and they begin to cry. Why? Because the food and the business they are doing has been taken away from them. Let me say this. Adadioramma is Oyoshi. That woman Oyoshi. Yes. I have said it down with that number. Yeah. That Even Freeman Iko Tuonye is a criminal too. That's why he follow you now. Yeah. All of them. The thing that Adadioramma have used that her platform. Everybody, all the Biafrans that are hearing should hear this. I speak as a human being and I speak as a man of God. I speak by the Spirit of God. I am saying to you people that Adadioramma has stolen, they have stolen from Biafra much more. In the time, the money have eaten from Biafra because many people that was contributing that they did not know where to how to do it. Many of them fall victim of that woman. Yes. And every damn money, finance that enter her hand, they did not come out. That woman is a crook. That woman is a thief. That woman has never gone well. Yeah, Have you ever asked yourself? that's why if this Freeman Iko Tuonye always coming close to her so that when she's stealing money, then he will be giving him too because he don't have anything he's doing in spend. Okay, that is all of them. That all of them are so. Everybody that support that woman is a thief, is a rogue. These people have stayed from Biafrans. So because that position of making that way for her to be steering is no more there, he had to attack. He had to spoil everything. But glory be to God that the kind of people that is in this, it's not issue of restoration of Biafra. This is an issue of reclaiming our territory. And all of them are crying now. Because if you can notice, even the countries has started recognizing Biafra. I heard that woman talking here that Ngozi Olabese is not within what Trump said. It's not within. Trump within Nigeria as a Nigeria. We have nothing to do with Nigeria. But what we are saying, release our leader. Our leader is not a Nigerian. And take your men out of our territory. And it has started. It will never cease. But because they did not know. Okay, let me say this because I have not commented in this Ugo 419. Ugo 419 was told to come and do that nonsense he did in order to have money, in order to have a way to make money again. That is why Ugo 247 went to do it. And he came and take AI and begin to tell us that it is Simon speaking. It's our PM speaking. Why? Because Ugo become anu like Adadioramma. Adadioramma Joseph were ndị oso ọ ka so Faceless Unite, but Faceless Unite enweghị ụzọ ego si abịa. Ha emego ihe na ha ga-eme na ha ga-eweta channel ha ga na-eje ye ụmụ ọma ego. So now Ugo 247 ejego kukuo ya and onye rụrụ ọrụ a bụ vam. If you check that word that this woman came and told us that PM jikwezie ya ozi or ọbata obi ejikwezie ya ozi, the same word ahụ eyuziri na that AI ka eyuzikwara ọ sụrụ na amazina ya mma n'obi. The same word ahụ ka eyuzikwara ọ sụrụ no everybody fall back onye ọbụla agbazina saga. The same word ahụ ka ugo 419 yuzikwara.
So I will tell you this, that Vam 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 knows where this voice AI is coming from. Do you know why they brought it up this time? This time I'm talking to you is because Ogenkele and Sona Akparawa group has made it open and withdraw the suit and made it open that is our PM has endorsed whatever our DPM is doing. So they have no choice. Sona Akparawa and Ogenkele cannot use any other voice. It cannot use any other AI because we have made it open that our PM is with the government. He has already endorsed the government. If he did not endorse the government, he will not tell you to remove that suit, that lawsuit So that is what makes The it Biafra government remain the only legitimate government of the Biafra people. Sorry, go ahead. Go ahead. Please. That is why the Vam 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 himself, this old man, okay, now go for wake up to cook another voice and called Ugo 247 to be the one that will bring it up, because they were looking for Saturday is coming so that they will see people to pay money for them. Huchu Muama again that they are there talking about, or is it to Muama that everybody has gone to their camp, everybody have located them, or Butuzo or Gentle that speak in meeting. That Zoom is the one that said they give poison. Is it the one that Nigeria government said that they killed? Which one are they talking to or telling us to that is the one that is supporting? So this man called Ugo 247, that man came for thief. Any Biafran that donate money to them tomorrow in their secret fundraising, you are on your own. I don't know how the things we do to any Biafrans. Even if it is a love of freedom, you know where you're supposed to commit your money. There are government that is pushing. Okay, they are coming up now. What is his name? Ogenkele said that is the one that was what he's doing in America that made Donald Trump to rise up. It's a lie. Nothing. They never contribute anything to what is happening to Nigeria now. It is diplomacy that our DPM is following. They are waiting for our DPM to enter again, to begin to say, we will shoot, we will do this. Leave our land. We have nothing to do with you. Nigeria government, leave our land. And that is what our DPM is following. Leave our land. All of them that are shouting on themselves, on their own. So, dear friends, nobody should go ahead to donate money to any one of them. Is it Ogenkele? Ogenkele can never come out again because their own cup is full. They are already gone. But CRC, which is Mama Dabo, and this man, and Vam Vam Vam, and Ugo 247, has already joined Vam Vam Vam. On November, they say Vam Vam Vam, you will join here. Man, no make you join now. Because na mnyan has apụta ndị abịa ji Biafra na akpara ego ha ji Biafra na akpara ego. Okay, I don't know how to pay my money. Contact me, I will direct you. Contact me, I will direct you. If somebody give 20 ejema, and the person he will come and share it into 2 parts, 10 ejema, did anybody follow him? Contact me, I will direct you. So that is what all of them are doing. I'm saying to Biafra, the last thing I'm saying, nobody should commit any money to them. These people are thieves. It is open that our PM has already said that government, there's no any other government than USB. There's no any other legitimate government than USB. And doesn't support Umoma or Umojo. That one Hamakwano Moma Hana support. Umoma Simon Ipa Meronvel.
that one concern ye. Because every woman Simon have unveiled in 2024, 23. Those people have joined USB and working with the USB. God bless you, humble lion, and God bless all the Biafrans. It is well with you. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Triple M Dewo. Triple M Dewo. Triple M Dewo. For this woman rapper. Woman rapper. Woman rapper. Hey! Ike otu onye. Ike otu onye. Woman rapper. Ifere megbuo gị. Ifere megbuo gị. Lekwe ihe m jụga today now. Nwaanyị ka nwaanyị na-fight ike otu onye. Ị na-fight ya. Ihe etiri ya because of what? Because of Adadioramma. Because of na asị your protected the mandate. Ike otu onye. Thank God na ebere here today. Mmadụ jụọ gị na why do you hate this woman now? Mmadụ jụọ gị na eleghị gasị na all the problem because of gịnị na your girlfriend ọ chụpụrụ ya from the cabinet. Edoghị ga-ekwu. To show how shameless you are. Ike otu onye. Ifere megbuo gị. Ifere megbuo gị. Iwe disgrace. Nwa gị na-ahụkwa ihe ị na-ezuzu na social media. Nwa gị na-ahụkwa ihe ị na-ezuzu na social media na-awụgharị platform to platform. Ị ga-anọ nnọọ gị nọkọta gị bi dere me na comment section idiot. Amam na ike na watch kwa. Nchemesi na ọsọsọ chika ọ dịrị ka ị ga na watch. Nchemesi ọsọsọ chika ọ dịrị ka ị ga na watch. Na ịpụtara na ma ịhụ chika ọ dịrị gị gbanyụọ sistem gị na ndị ọzọzi na-achị ige ha. Ịnụkwa ihe chika ọ dị nkwa na chika ọ dị nnọọ mụrụ nwa ụmụ abụọ before apịa egidi ya. Before ịnụkwa dị nwaanyị na-eso how useless nwaanyị na-eso odi how dirty nwaanyị na-eso odi. Ike otu onye ifere megbuo gị. Ifere megbuo gị a disgrace useless man. Ezinne Ndewo ụtụtụ ọma nne m. Ụtụtụ ọma. Afternoon yes. Nne nga ụtụtụ ọma. Nne nga ụtụtụ ọma mami ngo Adaobi birikwuo. Shameless man. Ị na-achọ ihe isi m now. Let me tell you something you don't quite understand. We are in kidnap all you like, intimidate all you like, oppress all you like. But let me tell you something you don't quite understand. We are involved in a nationalist pursuit. We are pursuing the freedom of our land, and it can never stop. I want Fulani to understand this very clearly. Understand it very, very clearly. We are not going to stop. Not today, not tomorrow, not ever. If you have come to our land to kill us, you are going to die there. Benue State, Awule Community.
Benue State, I will Benue State, Awule community, Ohini local government of Benue State. Many Fulanis have been killed and their cows in the particular community which is Awule. It is very bad where some of our brothers have been killed in the community. And after that, we took it to a security. Up to now, there's no any action have been took. It is very bad. Why always when a Fulani man have been alive, nobody care about it? Are we not a human? Or are we not a citizen of the country or of the state? Why nobody care about our own? Many Fulanis have been killed in the particular community, which is Awule. And no one talk about it, nobody talking about it. Are we not a human being? Benue State. And not two no human being, and did not any more here. I no be more here, the very baker, Freeman equal to Onya. Freeman equal to Onya Fonani, the Kumun Navy. Anuman. Government. Benue State government. Federal government. You have to talk and action on it. We are also a citizen of the country. Justice for the innocent Fulanis of Benue State who have been killed in Awule local government, in Awule community of Ohini local government. Who ye many Indian Megan Hammer? A kunufuru. There was EJ. There were. Chai, ụmụnne give him m hụrụ n'anya ama m ka m ga-eche izu unu ya nwere ike izu unu ya na ebere nga this YouTube down. Chai, Chineke God. Ew. Makom na ndị a ka na-emekwa ihe a na Ebonyi steeti o. Makom na ha ka na-emekwa ihe a na Ebonyi steeti. Mam na ha ka na-eme ihe a na Ebonyi steeti. Mgbe m nekwenu ya awụ ndị Fulani na-ara ndụ ha. Ndị Fulani na-ara onye a ndụ ya. Ndị Fulani na-ara onye a ndụ ya. There are those that was killed by the Fulani herds. Unu ahụ ya. Unu ahụ ya. Unu anụ voice ya biko ewo. Unu anụ so the voice. So that owu echi unu apụtawa so unu bịara vote n'usoro udo. From Angle village. In lower government. Benue State, Nigeria. And we need assistance. We need help. We are helpless. Some numbers are yet to be ascertained. Yes, three people were killed day before yesterday. Today, where 3 people were killed, and one is still missing. One is still missing there. Yesterday, they killed night, four people. 4 people. 4 people.
This is the death of yesterday night. No, give us this. Just stand here. The bodies of those that were killed yesterday by Fulani herdsmen in Angle village. The government should please come to our aid. You can see their bodies being brought down from Benue Protection Guard vehicles, civil defense vehicles. Allow us to do this work, please. I don't want to make the video my workers. Don't be workers that are dead, but we are not focused. We are not. No, yeah, no, good time. If you want video, I go do what Agme will stand the money hacker. Agme will stand the money. Hi. Sorry. It's so moody. Oh yeah. Now, here's a crazy thing about that attack was our organization, truthnigeria.com, had information that this attack was going to occur 3 weeks before it happened. We had intelligence, and we issued a terror alert 3 weeks before the attack happened. Now, when Truth Nigeria issues a terror alert, we notified the Nigerian government. We notified the Nigerian police and the military. And they did nothing. They did nothing to prepare. Then we got word, hey, the terrorists are mobilizing. They are going to attack Yelawada. And we issued a terror alert 24 hours before the attack. It said, hey, they're mobilizing. We're seeing boots on the ground. They are going to attack. And for over 5 hours, the military was 1 kilometer away and did not engage and allowed the terrorists to massacre all these people. Ụmụnne m dewo unu ka anyị fụrụ ndị evening time. Chukwu gozie unu niile. Ana m asị ndị na-akọmenti Chukwu gozie unu niile. Ụbọchị taa mara unu mma. Ka emesịa unu ka anyị fụrụ ndị evening ka anyị fụrụ court case Maazị Nnamdi Kanu. Thank you so much. I love you all. Ka emesịa unu.